Hello, sir. Good morning. Can you hear me? Nie no, teraz idziesz na A. Dobrze. Nie. Bus A. Ja nic nie słyszę. A nie master? Hello, hello. Can you hear me, sir? O, no. Okay. Could you please unmute and talk to us something, please? Yes, of course. Good morning, a warm welcome from. Okay. Good morning. Thank you very much, sir. Okay. I was worrying we can't hear you, but it's everything okay. So thank you very much.
Witamy Państwa serdecznie. Pozwolą Państwo, że się przedstawię. Nazywam się Tomasz Kot, jestem notariuszem w Krakowie, pełnię funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Notarialnej. Witam Państwa z panią notariusz Iloną Sondel-Będkowską, notariusz w Warszawie, opiekunką polskiego notariatu w ramach Europejskiej Sieci Notarialnej. Razem z Europejską Siecią Notarialną jesteśmy współorganizatorami dzisiejszego wydarzenia. Witamy Państwa na seminarium Nowe kolizyjne regulacje europejskie w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich, wybrane rozwiązania regulacji majątkowych małżeńskich w Europie. Na temat samego tematu seminarium powiemy jeszcze kilka słów później. W tym momencie chciałbym, żebyśmy przedstawili Państwu naszego współorganizatora, czyli Europejską Sieć Notarialną. Za moment połączymy się z naszym włoskim kolegą Giovanni Liottą, notariuszem w Messynie, który jest opiekunem Europejskiej Sieci Notarialnej w ramach Rady Notariatów Unii Europejskiej, naszej wspólnej zawodowej organizacji, która reprezentuje nasze interesy wobec instytucji europejskiej. Czy mamy połączenie z Giovannim? Hello to everyone. Witamy Cię. Good morning. Prosimy o zabranie głosu przez pana Liottę. Thank you. Thank you, dear President of the Polish National Council of Notaries, dear speakers, dear colleagues, good morning to everyone. First of all, I wish to say thank you to our Polish colleague for having organized this seminar, to all of you for your participation. The program is rich, and in a couple of minutes, we will have an overview on the property matrimonial regimes across Europe. We cannot travel as we did in the past, and as we probably wish to do in the future. But this Poland seminar gives us the proof that our idea to create and develop a network among European notaries is still a good idea. Our Polish colleague in a couple of minutes is going to explain or to remember us the ENN, what the ENN is, what the ENN did, what the ENN will do in the future probably. But let me try to explain why the ENN was and is still a good idea. It is in the ENN that we conceived the first European training project for notaries across Europe. It was with the ENN that the CNUE implemented the spread of the knowledge of European legislation among European notaries, a way to have a real European notariate. The present pandemic month has shown us that the existence of a network, the creation of practical tools, a specific and well-organized training project can help notaries and notariate in their everyday activities without leaving their offices. We were ready. We were well organized to continue our mission, even if not in presence, just only for a short time. The training is an opportunity for us. It is the way to give best services to our clients. And the one today webinar is another brick in the wall for the growth and consolidation of our profession. I'm sure we will attend at a very rich seminar. 2 years ago, with 2 Italian colleagues, we spent a day in Warsaw with the Polish notaries to exchange knowledge of our respective notarial laws. The organization was perfect, the experience was at the top, and I think that today will be the same. So let's start with the seminar, and thank you again to all of you for the invitation we did. Thank you.
Dziękujemy bardzo panu notariuszowi Giovanni Liotta. Dziękujemy za te kilka słów. Możemy go jednocześnie chyba zapewnić, że prawdopodobnie nie ma dzisiaj dużej różnicy między nami a Messyną, z której przemawiał. U nas też jest słonecznie, może nie ta temperatura, ale przynajmniej trochę tego południowego słońca przed smutną jesienią jeszcze udało nam się chwycić. Poproszę teraz panią notariusz o przedstawienie Europejskiej Sieci Notarialnej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ilona Sondel-Będkowska. Jeszcze raz, jestem notariuszem w Warszawie i osobą kontaktową z ramienia Krajowej Rady Notarialnej do współpracy i do kontaktu z Europejską Siecią Notarialną. Szanowni Państwo, pokrótce powiem, że Europejska Sieć Notarialna to jest narzędzie przygotowane przez Radę Notariatów Unii Europejskiej, KNUE, wraz ze współpracą z wszystkimi notariatami członkowskimi dla notariuszy, którzy na co dzień zmagają się i stykają z zagadnieniami wymagającymi rozwiązań transgranicznych. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dostęp do platformy Europejskiej Sieci Notarialnej, jest on możliwy po dokonaniu rejestracji poprzez stronę www.enn, czyli ENN, /rne.eu. Tutaj, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Polskę, rejestracja jest potwierdzana automatycznie, również jeżeli chodzi o inne kraje unijne. Jeżeli nazwisko notariusza widnieje, Szanowni Państwo, w europejskim spisie notariuszy, te dane muszą być takie same. Wówczas przychodzi automatyczne potwierdzenie na stronę i możemy się już logować poprzez stronę sieci ENN, wpisując swój login i hasło. Każdorazowo jest wymagany PIN, który przychodzi na nasz e-mail, wpisujemy ten PIN i wtedy możemy się zalogować. Co taka sieć, taka platforma nam daje? Ponieważ, Szanowni Państwo, w ramach Europejskiej Sieci Notarialnej mamy platformę wymiany informacji pomiędzy notariuszami. Poprzez tą platformę możemy zadać, służącą właśnie do kontaktu notariuszy, możemy zadać konkretne pytania prawne do notariuszy za granicą. Albo poprzez osobę kontaktową, czyli mnie, wysyłając pytanie. Większość, Szanowni Państwo, informacji na tej stronie jest już w języku polskim, natomiast dodatkowo mogą Państwo bezpośrednio uczestniczyć w wymianie informacji z innymi notariuszami poprzez uczestnictwo w grupach dyskusyjnych. W ten sposób mogą Państwo tworzyć własne sieci porozumienia notarialne z notariuszami z innych krajów członkowskich. Dodatkowo mają Państwo możliwość przeprowadzenia również wideokonferencji i zadawania tych pytań prawnych samodzielnie. Mają Państwo również mnóstwo dokumentów na tej stronie internetowej, zbiorów dokumentów, przepisów prawnych, które są niezbędne do obrotu notarialnego w poszczególnych krajach unijnych. Poprzez tą stronę mogą Państwo dodatkowo wygenerować dwujęzyczne formularze umożliwiające weryfikację dokumentów zagranicznych, takich jak pełnomocnictwa, różnego rodzaju rozporządzenia na wypadek śmierci. Tam mają Państwo odpowiedzi zarówno z prawa spadkowego, rodzinnego, czy prawa dotyczącego spółek. Dodatkowo, Szanowni Państwo, platforma oferuje również bogaty zasób wiedzy dotyczący dokumentów i formalności występujących w obrocie notarialnym w poszczególnych państwach członkowskich. Serdecznie zachęcam do korzystania z platformy. W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt. Bardzo proszę o puszczenie krótkiego filmu na temat grupy ENN. Dziękuję serdecznie. Today, many people live, study, work, marry and divorce in an EU member state other than their own. Along the way, they need help with their legal matters. That's where we notaries come into play. But our profession is rapidly changing. Our clients' mobility across Europe makes cases more complicated. On top of our own country's law, we must also be experts in foreign laws. And let's not forget the challenge of handling documents in a foreign language. There must be an easier way. There is. With the European Notarial Network, co-funded by the European Union.
The ENN provides a network of interlocutors, support tools and legal information covering the EU countries with a civil law notariat. This is how it works. Go to www.enn-rne.eu and create your account. You'll receive a confirmation email with your username and password. To guarantee the network security, you get a new PIN via email with every login. And then, that's it. You can now access bilingual tools for cross-border practice on succession law, family law, company law and more. Thanks to video and communication facilities, you can connect and discuss with the ENN interlocutors and notaries throughout the EU. And there's even more. With just a few clicks, you can discover the numerous resources in our legal database, making your daily work a lot easier. Are you a notary? Join the network now and take advantage of its many resources for your cross-border cases. www.enn-rne.eu. Jeszcze coś nam powie? Dziękujemy za tą prezentację Europejskiej Sieci Notarialnej. Przyznam, że oglądam to może z rozrzewnieniem, to byłoby złe słowo, ale z pewną świadomością rozwoju tej instytucji byłem pierwszym, pozwolę sobie na tą uwagę, byłem pierwszym punktem kontaktowym Europejskiej Sieci Notarialnej w Polsce. W momencie, kiedy zakładaliśmy tworzyliśmy tę instytucję w ramach Rady Notariatów Unii Europejskiej. W tej chwili instytucja ta okrzepła, służy notariuszom w wielu państwach wchodzących w skład Rady Notariatów Unii Europejskiej. Zamierzamy ją w dalszym ciągu propagować, ponieważ uważamy, że jest to bardzo dobre narzędzie współpracy między notariuszami w poszczególnych państwach. Praca notariusza tradycyjnie, historycznie wręcz, to praca w stosunkach o charakterze międzynarodowym. To są kwestie małżeństw transgranicznych, to są kwestie spadków transgranicznych, to jest w końcu kwestia obrotu transgranicznego. Postępująca integracja w ramach systemów prawnych, praw cywilnych w poszczególnych państwach członkowskich, coraz większa liczba rozporządzeń, coraz większe znaczenie tych rozporządzeń europejskich dla obrotu notarialnego wskazuje na to, że musimy mieć narzędzie pewne, szybkie do rozstrzygania ewentualnych niepewności czy konfliktów na gruncie stosowania prawa i temu właśnie ma służyć Europejska Sieć Notarialna. Mam nadzieję, że już wszyscy poradzili sobie z problemami związanymi z zalogowaniem się do właściwego tłumaczenia, czy z podłączeniem do naszej platformy. Tutaj takie informacje o problemach dostawałem przed momentem. Mam nadzieję, że to już jest za nami. Pozdrawiamy notariuszy spoza Polski. Mamy też informacje o sporej liczbie osób zalogowanych w tej chwili do naszej platformy. Pozdrawiamy nasze biuro w Brukseli, które również przed momentem dokonało rejestracji. Pozdrawiamy Raula Radoja, dyrektora Biura Rady Notariatów Unii Europejskiej. Proszę Państwa, nasze spotkanie było przygotowywane od kilku miesięcy. Niestety wydarzenia ostatniego roku rewidowały te nasze plany. Nie możemy się spotkać osobiście, nie możemy Państwu pokazać Warszawy, szczególnie notariuszom z pozostałych krajów naszej organizacji, ale mam nadzieję, że ta namiastka osobistego spotkania spełni swoją rolę, przede wszystkim w tym przypadku dydaktyczną, to znaczy będziemy mogli się dowiedzieć coś na temat, będziemy mogli dowiedzieć się sporo interesujących rzeczy na temat obcych stosunków prawnych. Proszę Państwa, pozwoliłem sobie, wydaje mi się, że trochę jestem z tego znany, pozwoliłem sobie na przygotowanie takiego krótkiego wstępu również o charakterze historyczno-prawnym.
Dlaczego taki temat? W temacie rzecz jasna odwołujemy się do nowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie stosunku prawa właściwego dla stosunków majątkowych małżeńskich i stosunków majątkowych par. Natomiast nie jest to rzecz jasna problematyka nowa. No szczerze mówiąc, jest to jedna z najstarszych problematyk, jeśli chodzi o prawo prywatne międzynarodowe. Myślę, że takim dobrym momentem do rozpoczęcia tej naszej dyskusji czy wymiany tych informacji będzie przypomnienie takiej skromnej bardzo pracy pana Piotra Burzyńskiego z 1844 roku. Piotr Burzyński po obronieniu tego doktoratu stał się wybitnym prawnikiem XIX-wiecznego Krakowa, był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, był kilkukrotnie dziekanem Wydziału Prawa, był znanym propagatorem prawa francuskiego. Od początku XIX wieku przez pewien moment na terenie Wolnego Miasta Krakowa, czyli tej instytucji, która została powołana na kongresie wiedeńskim, wprowadzono prawo francuskie, stąd też ten naturalne zainteresowanie tą materią. I Piotr Burzyński napisał doktorat o stosunkach majątkowych między osobami różnokrajowymi zawierającymi związek małżeński bez intercyzy. Tutaj jest w samym tytule już pewna przestroga, że jeżeli bez intercyzy, to znaczy, że na pewno będzie jakiś problem. I Kraków w tym czasie był doskonałym miejscem do przygotowania takiej rozprawy. Po pierwsze, sam Kraków rządził się właśnie kodeksem cywilnym Napoleona. Już, przy czym proszę pamiętać, że Kraków wtedy składał się jakby z dwóch osobnych ośrodków, Kraków i Podgórze. Podgórze rządziło się już prawem austriackim. Kilkanaście kilometrów od Krakowa na północ mieliśmy już kodeks cywilny Królestwa Polskiego, natomiast parę kilometrów na zachód działało już prawo pruskie. I w Krakowie wtedy koncentrowała się ta problematyka styku różnych praw a przecież w końcu był to jeden niewielki organizm społeczny i gospodarczy. Stąd też ta bliskość wszystkich granic powodowała właśnie to zainteresowanie tą dziedziną. No, może co prawda nie było to aż tak skomplikowane jak sytuacja w przedrewolucyjnej Francji, gdzie opisuje się, że samych systemów wspólności ustawowej było około 80 różnych. Na terenie północnej Francji, na terenie południowej Francji, wręcz w systemie, który obowiązywał w ślad za rozwiązaniami prawa rzymskiego, wręcz obawiano się tej infiltracji tych systemów prawa zwyczajowego północnej Francji. Przepraszam, chyba możemy kontynuować. Nie wiem, czy może to było Tłumaczenie. Może to była informacja, żeby skrócić ten wywód historyczny. Proszę Państwa, a więc krótko. Problematyka stosunków majątkowych małżeńskich jest wyjątkowo bliska notariuszom. Mamy coraz więcej stosunków prawnych z elementem transgranicznym w tej dziedzinie. Stosunki majątkowe małżeńskie to nie tylko kwestia samych stosunków majątkowych małżeńskich, w tym sensie, nie wiem, z naszego punktu widzenia zawierania umów majątkowych małżeńskich, ale to też jest kwestia oddziaływania tych stosunków majątkowych małżeńskich na każdą inną czynność. Zakup nieruchomości, kwestie spadkowe, kwestie działów spadków, zakładanie spółek. Wszędzie tam pojawia się pytanie o stosunki majątkowe małżeńskie, o prawo właściwe dla stosunków majątkowych małżeńskich obowiązujących w danym małżeństwie czy w danej parze naszych klientów. A więc kwestia jak najbardziej dla nas interesująca i kwestia niezwykle dla nas ważna. Polska jest bardzo dobrym miejscem do
prowadzenia tego typu dyskusji, do zastanawiania się nad tą problematyką z tego powodu, że źródła prawa kolizyjnego w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich są w Polsce bardzo różnorodne. Z wieloma, i to też był pewien klucz, jeżeli miałbym się wytłumaczyć, dlaczego tak wygląda między innymi skład naszych późniejszych prelegentów, to podyktowany on był w jakimś sensie właśnie po pierwsze kierunkami naszej emigracji, to jest pierwsza rzecz, a druga to kwestia wskazania na pewne rozwiązania kolizyjne, które występują w obrocie z poszczególnymi państwami, a więc mamy grupę krajów, z którymi mamy umowy dwustronne. Tutaj na ten temat będzie mówić jeszcze pani Ewa Poter z Estonii i pani Lilia Twardosz na temat stosunków majątkowych na Ukrainie. Z tymi krajami mamy właśnie umowy dwustronne. Tam dodatkowo, poza tym, że mamy te umowy dwustronne, to są przewidziane rozwiązania, od których powoli się na gruncie europejskim odchodzi, ale czyli kwestia rozszczepienia statutu właściwego dla stosunków majątkowych małżeńskich. To jest jedna grupa państw. Druga grupa państw to państwa, z którymi nie mamy, krótko mówiąc, żadnych umów dwustronnych, na przykład Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania, a więc posiłkujemy się tutaj z naszego punktu widzenia naszym prawem prywatnym międzynarodowym, czyli rozwiązaniami naszej ustawy. Musimy mieć oczywiście świadomość, że z punktu widzenia tamtych krajów, jeżeli ta sama sprawa będzie rozstrzygana na gruncie prawa niemieckiego, czy holenderskiego, czy angielskiego, wtedy stosowane będą własne tamtejsze normy kolizyjne. Więc tutaj też to zagadnienie dodatkowo nam się komplikuje. Obrót z Wielką Brytanią, czy zarówno ze Szkocją, jak i z Anglią i Walią też jest naznaczony tym, że w tych państwach obowiązuje również zasada rozszczepienia statutu prawno-małżeńskiego. Inaczej oceniane są nieruchomości, los prawny nieruchomości położonych za granicą, inaczej los prawny nieruchomości położonych na terenie tych państw. O tym na pewno jeszcze będziemy słyszeć. I to jest sama płaszczyzna kolizyjna. Widzą już Państwo, jak skomplikowana ta materia może być, a nie zapominajmy, że normy kolizyjne mają nas dopiero doprowadzić do tego, które prawo jest właściwe i krótko mówiąc, to jest dopiero pierwsze pytanie, a dopiero na drugie pytanie to co w tym prawie właściwym jest i informacje na ten temat również są trudne, bywają trudne do uzyskania. No liczymy na to, że dzięki sieci notarialnej będziemy te dylematy rozstrzygać. Jeśli chodzi o prawo angielskie, no to tutaj zupełnie inna metoda rozstrzygania tych problemów na gruncie prawa wewnętrznego. Nie chciałbym już wybiegać specjalnie w przyszłość. Za moment na ten temat usłyszymy. Jeśli chodzi o prawo holenderskie, wybraliśmy ten przykład holenderski między innymi dlatego, że Holandia zupełnie niedawno przeszła radykalną reformę prawa w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich, o czym nas poinformuje nasz kolega Mark Geilens, notariusz, holenderski notariusz, również pracujący z nami w ramach Unii Notariatu Łacińskiego. Jeśli chodzi o przykład niemiecki, no to nie ma co ukrywać, akurat z Niemcami mamy wyjątkowo duży obrót prawny, bardzo dużą Polonię, bardzo dużo związków mieszanych polsko-niemieckich, więc właściwie z tymi problemami spotykamy się na co dzień. Jeśli chodzi o prawo ukraińskie, no znacie, musimy na tyle, aby móc właściwie prowadzić sprawy z udziałem obywateli ukraińskich. No mówi się wręcz o milionie w tej chwili obywateli ukraińskich, którzy mniej czy bardziej czasowo przebywają na terenie Polski. To musi implikować kwestie notarialne, zatem znajomość tego prawa jest również
pożądana. Mniejszy obrót prawny na pewno mamy z stosunkowo niewielką Estonią, ale też nie możemy akurat w jakimś sensie te stosunki majątkowe małżeńskie w Estonii są modelowe i myślę, że interesujący będzie dla nas poznanie tego zagadnienia. Chciałbym spytać, czy mamy połączenie z panią Lucy Gold? I will unmute myself and hopefully everyone can hear me. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Witamy cię w internecie, krótko mówiąc. Niestety nie możemy cię spotkać w Warszawie póki co, ale liczymy na to, że to co prawda pierwsze spotkanie, ale na pewno nie jedyne spotkanie z Lucy. Wcześniej poinformowała nas, że jeszcze nie była w Polsce, stąd liczymy na to, że kiedyś ten plan wizyty w Polsce uda się zrealizować. Prosimy cię o zabranie głosu. Thank you very much. Thank you. And it's lovely to be joining you this morning from a grey London. So I really wish I was in Warsaw, even more so than I did before. Now I hear that you're still in summertime because our autumn has definitely arrived this morning. It's also, I should say at the outset, a real pleasure to be joining a sort of European meeting as someone who is shortly to lose their European citizenship. I hope that nonetheless we can continue to be of assistance to you, and you will continue to be of assistance to us, and we'll all still be able to work together. A little bit about me. I am a lawyer in London at a law firm called Stewart's. We're the largest matrimonial finance team in England. As I'm sure you will all be aware, in the UK we have 3 distinct legal systems, particularly when it comes to matters such as matrimonial finance. Scotland has separate law, Northern Ireland has separate law, and the English and Welsh law is conjoined. I've been a specialist in matrimonial finance for 10 years, and I'm a practicing lawyer here in London. I am just going to share my slides with you. Hopefully this will work. And I hope that you can all see my slides now. If you're all able to see the slides, please let me know if you can't. Widzimy. Great. The English family law is very different from a lot of the family law across Europe, where you have very set matrimonial property regimes. The thing to be clear at the start is that we do not have a matrimonial property regime as such in England. It is a bit of a misnomer to assign the sort of concepts of separation or a joined property regime to English family law. It's a very discretionary jurisdiction governed by a set of principles and a piece of law called the Matrimonial Causes Act, which sets out at section 25 of that act the factors that the court has to take into consideration when deciding how assets should be shared and income applied upon the divorce of 2 parties. Will entirely apply our own law to proceedings if they are happening here in England or, as I said, in Wales. Just to let you know what I'm going to go through today, it's a bit of a whistle-stop tour because being a discretionary jurisdiction, there's an awful lot of case law. We're obviously a common law jurisdiction, so our law is built and developed through case law, and we're very heavily reliant on it. So there's a huge wealth of nuance and discrepancy between cases, and to be brutally honest, between the judges that you end up in front of.
And so this is very much a whistle-stop tour, and I hope that any questions we can talk about at the end, or please, I have put my contact details at the end of the slide. So if anything comes up, do just get in touch if anything occurs to you afterwards. What I'm going to do is I'll briefly go through, I've put a question mark, as you can see, English matrimonial property regime, because as I've already said, we don't really have a codified regime in the same way that you will have in many of your jurisdictions. And then, because I know that it is an element that you will get involved with a lot in your day-to-day practices, is how we deal with what we would call nuptial agreements or prenuptial agreements, postnuptial agreements, marital agreements, but will interface with your election of property regimes that future spouses will be signing up to prior to marriage. And then at the very end, I've picked out a few cases that have gone through the English courts since the sort of change and development of our law on nuptial settlements that had a particular European bent. So you can see what has happened to some couples from other European countries when their property election or their matrimonial settlement has come to be tested on divorce in the English courts. So that is my plan for my talk this morning. A big question mark, is there an English matrimonial property regime? Well, no. I've already said our matrimonial property law is governed by the Matrimonial Causes Act, which was written or rather came into force in 1973 and is a somewhat outdated piece of legislation, ripe for reform. But as you know, we've got quite a lot of other things on the plate in Parliament at the moment. So I know it's not #1 priority for our current government. Nonetheless, that is the piece of law we have, and it has been developed over the years by the judges through the case law that has come in front of them. If I was to give you a shorthand, and this is not the actual legal position, but if there's a shorthand in terms of trying to interlay our concepts with your concept, the best way I can describe it is that during the marriage, we have essentially a separate property regime. A spouse can deal with assets in their name as they see fit. Similarly, they are solely responsible for the liabilities in their own sole name. Obviously, when things are jointly owned or liabilities are jointly carried, then there's the joint ownership and liability there, but you can deal with property legally held in your own name as you see fit. Upon divorce proceedings commencing, it is almost as if the English courts wave a magic wand and suddenly everything that was hitherto in people's separate names is treated, insofar as it was built up or developed during the marriage, as joint property. And so we have this sort of transformation upon the point of divorce that no matter whose name things are legally held in, provided they were built up during the marriage, they're treated as essentially you would entirely jointly held. Okay. So the English approach in a little more detail, as I've said, we will only apply English law. We don't sign up to the applicable law regulations. Apart from maintenance, the EU maintenance regulation is applied here in England, at least until the end of this year. And so I do sort of put to one side slightly the European regulations at this stage, knowing unfortunately where it looks like we are heading at the end of this year. All assets and all resources, this is really important. You are obliged to disclose, and the court will look at all assets on a worldwide basis, okay? And these are not necessary, these are obviously all assets in your own legal name, but they are all assets which could be said to be a resource of yours as well. So an issue that I grapple with a lot in my practice is where my clients will have a beneficial interest under a trust. So the assets are not held in their legal name, they're held in the name of the trust company or the trustees, but they nevertheless are entitled to benefit from those resources. They also need to be disclosed, and the English court in circumstances will attempt to invade those assets. It's a highly discretionary jurisdiction. As I said, the court has factors that they have to consider: the age of the parties, their resources, their needs, the length of the marriage, with a primary consideration given to the welfare of the children of the marriage.
But within those parameters, there's a very high degree of discretion in terms of outcomes that can happen. Property can be reallocated, maintenance orders or alimony, if you're sort of using a more American term, can be ordered. People can be ordered to pay out sums over time, and lump sum orders, so cash lump sum orders can also be made, okay? As I've said before, the court aims for an equitable distribution of assets built up during the marriage. It doesn't matter what their legal ownership is. And finally, obviously, in England, we have both same and opposite sex marriages is entirely legal, and the treatment upon divorce in terms of your assets on divorce is entirely the same whether you're in a same or opposite sex marriage. So, as I've said before, during the marriage, there is no automatic sharing of assets or liabilities. It's essentially a completely separate approach. So everything in your name is yours to deal with as you see fit, and all your liabilities are also your sole liability. Upon divorce, this sort of magical transformation happens, and everything is suddenly built up during the marriage is treated as joint, okay? So the court can order, as I've said, payments of capital, sales or transfer of property, maintenance or alimony. They can also make orders for pension sharing. So within the English legislation, there is the possibility of splitting a pension scheme so that a chunk of the pension capital that has been built up can be transferred into a different scheme for the benefit of the other spouse. There's quite complex and formal legislation about pension sharing, and obviously that's oftentimes where there can be some difficulties where we have sort of situations with other countries which don't have that same pension sharing approach. In that situation, if the evidence, if the pension is held in a different jurisdiction where pension sharing is simply not going to be recognised, the court will try and offset that loss in some way. So it is accepted that pensions built up during the marriage should also fall within this sharing. Settlement variation. And this is where we get into the point about trusts. If a trust is taken to be a nuptial settlement, and that is quite a broad a definition, essentially, if it's settled on the spouse, one spouse or another during the course of the marriage, or in anticipation of the marriage, if it has any kind of nuptial quality in that respect, it will be treated as a nuptial settlement. And if it is a nuptial settlement, then the court is able to vary the trust powers. Whether they would then be enforced, that variation, in the jurisdiction in which the trust is cited is a different question. Teraz mogę mówić. Then finally, I've put on this Matrimonial Causes Act. This is... Lucy, przepraszamy na moment. Mamy problem z prezentacją. Czy moglibyśmy Cię poprosić jeszcze raz o włączenie prezentacji? Of course. Are you able to see it now? Czekamy na potwierdzenie. Lucy, please share screen and choose screen. Yeah, no, my slides are showing up as screen sharing on the correct screen, and I've got it up on two screens actually, so hopefully whichever screen is sharing. I can stop share and reshare. Shall I... Przepraszam, czekam na potwierdzenie. Does that work now?
Is that any better? So we can see your presentation, but only the first slide, and that's all we saw. Ah. So, yeah, now we see the fifth slide, and yeah. Okay, perfect. So I was on slide 6. Hopefully everyone can see that. Yeah, it works for me now. It As works. far as the other seconds for that. Thank you. Yeah, they say it's okay now. Thank you very much, and sorry for the interruption. I'm sorry for these are all. Yeah. Hopefully we won't have to be used to having to deal with this, and we'll be able to see each other in person before too long. But Prosimy. we'll have to grapple with it. I've put in there the quote from the Matrimonial Causes Act, which really sums up where this hugely discretionary nature comes from, and that's the fact that the court has to have regard to all the circumstances of the case. And that, as you will appreciate, then gives the judge a very broad discretion as to how they are going to deal with what the appropriate outcome should be. We'll circle back to it later, because all the circumstances of the case is the radar under which the judges have managed to slide in a sort of tacit approval of nuptial agreements, which aren't otherwise written at all into our law. An approval of nuptial agreements doesn't feature anywhere in the English statute. They have only come in because the judges have decided that someone entering into a nuptial agreement with certain protections in place should be a circumstance of the case which they shouldn't disregard and which should be taken into account in the exercise of their discretion. So that is the cover under which nuptial agreements have come to have more enforceability in England. It's not because Parliament has changed the legislation in any way. And that is a relatively recent development in our law. So as I've said before, there are factors that the court has to take into account. I've listed them here. These are the factors that appear within our legislation. The income, earning capacity, property and other financial resources, people's financial needs, the standard of living during the marriage, the age of each parties and duration of the marriage, physical or mental disability, the contribution they have made and is likely to make to the welfare of the family. And interesting, this final one is the conduct of the parties. That is the other heading under which judges have managed to slip in an approval of nuptial agreements. They have sort of held that holding on to that accepting a nuptial agreement entered into with certain protections amounts to conduct which they shouldn't disregard. Conduct otherwise is very seldom made out. It usually has to sound financially. It is not something that just because someone has behaved particularly poorly from what one might regard as a moral or ethical standpoint that should be taken into account. It needs to, all the case law points to it needing some kind of financial consequence for the parties in order to be taken into account. A brief point about the duration of the marriage. The longer the marriage, the more likely assets are to be treated as part of the marital pot. So if you've had a very short marriage with a relatively small accrual, you are obviously by dint going to have a smaller marital pot, which is the pot that is available for division. So assets that would sit outside the marital pot are things built up before the marriage, and after a certain period, if the divorce takes a long time to go through, things built up post-separation. Similarly, if someone has had a large inheritance or large windfall that has not been relied on by the family, that will not form part of the marital pot. Judges are able to invade assets that would not otherwise be in this marital pot, this marital accrual, if people need them, if they're required to meet people's needs. So that is their housing needs or their income needs. So non-marital property is not sacrosanct, but the starting point is that we don't include it when we're divvying up assets on divorce.
that is one of the main reasons why people might want to enter into a nuptial agreement that would be applicable here in the UK, because they want to, in England, because they want to make it clear that those assets are to be excluded. So this point then, as I've said about the marital request, the one thing I would say is that even if a marital home has been bought prior to the marriage and people have just subsequently ended up living in the property, the English judges have said, you know, really what could be more matrimonial in nature than the home in which you've lived as spouses. And even if that was owned in someone's sole name prior to the marriage, and would otherwise have been treated as non-marital property, you struggle to persuade an English judge that the fact of its use as the matrimonial home has not moved it into the matrimonial pot. And so that will often be shared, even if it was something that was purchased prior to the relationship. Overlying these principles within the Matrimonial Causes Act, which are what I listed on the previous slide, so those are the principles that Parliament, that our law has said the judge has to take into account. 3 key principles have developed in respect of capital sharing, okay? These have developed through the case law. Sharing, a presumed 50-50 share of the marital request. There was a piece of law, a case called White and White, approaching 20 years ago now. Prior to White and White, the recipient spouse, the payment they would receive would be analysed on their needs. White and White decided that, particularly after a long marriage, that was inherently unfair and frankly was discriminatory, usually against the role that more often than not, but less the case nowadays, certainly when White and White was being decided 20 years ago, that the woman would be paying in the home, and that their contribution to the marriage, just because it didn't sound financially, was worth no less than the contribution that had been made by the spouse who was going out and earning. So that was found by the English judges to just simply result in discriminatory outcomes. And from that, we get our sharing principle, that there is a presumed 50-50 split of everything that's been built up during the marriage. That is the magic wand upon divorce, where no matter what things are held in, suddenly you've got a combined pot of everything built up during the marriage. That can be deviated from on certain grounds. One of them is what we call special contribution. That is where someone has made such an outstanding contribution that you know, they should get more than 50% of the assets. Most of the case, there's fairly limited case law on that. The cases where people have successfully argued special contribution, usually hugely successful businessmen. The key case that's often cited is a case called Sorrell and Sorrell. Sir Martin Sorrell set up an enormous sort of advertising conglomerate where really he developed, you have to have shown some ingenuity, not in just the amount of money you have built up, but in your idea as well. So the man who, or woman who, I'm not sure who it was, who decided to first person to slice the bread, they'd probably be a special contributor. But there have been a number of people who have attempted to say they have made special contribution and failed. There is quite a famous quote that sort of illustrates this nicely. It was a case where there was a very large online shopping fashion sort of website called ASOS. It was built up here in the UK, and the guy who founded it tried to argue a special contribution, and the quote from the judge was, he invented neither shopping nor the internet. So he was not a special contribution, notwithstanding this really was one of the first sort of websites of its kind that had that reach of internet shopping, at least here in the UK. So that gives you an idea of the level you need to get at. The most couple of recent cases on special contribution, one where it was successfully argued,
and one where on behalf of one of our clients we successfully defended it. The first one where it was successfully argued, you can look at it, it was a case called Cooper Hon. The assets in that case approached sort of billion pound mark, and the husband was taken really to have had such an ingenuitive investment approach that he could be said to be a special contributor. In the other case, which actually appears later on in my presentation, because there was also an Italian separation agreement in that case, the husband had been involved in running a company that set up a sort of app game that I'm sure many of us will have on our phones, but which I cannot name to you for confidentiality reasons. And he was found not to be a special contributor, because even though this is probably one of the most ubiquitous game apps on people's phones that we all sort of kill time with on the train, nevertheless, he was not the only one at it. It just happens to be that his company was the most successful. So he was not a special contributor. As I've said before, needs can also invade the non-matrimonial. So if you need it to rehouse someone, if you need it to create an income stream for them, it can also be invaded. There is, finally, the third principle is the principle of compensation. And, you know, when I was at law school, 12 years ago or 13 years ago, we were told that compensation was basically dead as a principle. The courts never applied it. It was far too difficult to work out. How can you possibly say that because someone has given up a career, you can somehow quantify what they would have earned had they continued that career, rather than giving it up in service of the family to look after the children is the usual thing. There was only one case on it, McFarlane, which is that first case there you can see on the screen. But earlier this year, in February, there was a judgment of a High Court judge in this case of RC and JC. In that case, the wife had given up a very promising legal career at a big international law firm. By all accounts, she was doing very well. She gave up her career in order to look after the children of the family. The husband was a lawyer at the same firm and continued on to partnership and to very high earnings. She claimed for compensation, and she was awarded it. She was awarded an extra £400,000 to compensate her for the loss of earnings as a result of her having given up that career in service of the family. I have a case that is going to trial in a couple of months, where I am going to attempt to run the same argument on behalf of another client. So it is, having been taught as a junior lawyer that I could forget about compensation, it suddenly has become much more important again, but we will see how the law develops. It is ripe, I think, for consideration by our higher courts. Moving on just briefly to talk about maintenance, what we call in our legislation periodical payments. Unlike capital, where we have this principle that you share 50-50, when it comes to maintenance, that is specifically needs only. We can only award maintenance on the basis that someone needs it. So, for example, if you're dealing with a very wealthy client where the capital split would be enough both to rehouse the receiving spouse and also give them a chunk of money to invest and live off the income of, you don't need to give them any maintenance on top. And in fact, there is an obligation in the English legislation to consider whether what we would call a clean break is possible. A clean break means no ongoing maintenance, means you split the capital and everyone goes their separate ways. The courts are always obliged to consider if a clean break is affordable, and that is for the obvious public policy reason that it is better when a marriage has come to an end to let people build their own separate lives rather than to maintain a financial connection. In most cases, as you will appreciate, for an average family, splitting a home, you know, trying to work out how everyone is going to, you know, pay for the food shop and everything they need, it often isn't simply not possible to have a clean break. I would say that in terms of my casework here at Stewart's, we're running some of the most
the largest and sort of most complex cases that go through the English courts. And so in a large part of my cases, it is possible to have a clean break just because the value of the marital assets is so great that someone is both able to rehouse themselves and also have enough income to live off from the chunk of capital they would have left over. Maintenance itself, if ordered, as I said, is needs only. So people literally have to prepare a budget, and then that is cross-checked against whether it's affordable or not for the other spouse. It can be for a term. Oftentimes, when you have a relatively young receiving spouse, who it is assumed, even if they haven't been working, will be able to go out and work again, it will be fixed for a set term, really to allow their transition back into independent life, independent of the marriage. These terms can be both fixed, so with a hard cut-off point that you can't review, or an extendable term, so with a point where whether or not it should be extended comes up for review. Or in some cases, you will have what we call a joint lives order. A joint lives order does what it says on the tin. It runs for the rest of your life. Those are orders that you really see in a long marriage, and where you may have had a spouse who stopped working very early on. They're now in maybe their mid, late 50s. There's no prospect of them realistically going out and earning a meaningful living that would be enough to meet their standard of living, and you end up with a joint lives order. There has in recent years been a trend away from joint lives orders in the case law. They are certainly harder to achieve than when I first started practicing. And as I said, really now you see them in cases where there are long marriages. In all other cases, particularly where you have a spouse who might only be in their 40s, the courts will be looking to fix a term with a view to them getting back on their feet independently. I put a very brief slide here just on what happens on death. It is not my my particular area, but it is a background of which I operate, particularly when we are going through a divorce. Oftentimes the litigation can be quite extended, and if you were to have a spouse die during the course of the litigation, you can end up in quite some difficulties. So I just put a brief slide on here, just so it is there, because I know also that it is very important for your work. So in England, we have entire freedom of testamentary disposition. I could leave my, ignore children, ignore husbands, and leave my entire estate to the cat and dog rescue down the road if that is what I wanted to do. There is no forced heirship or obligation. So if I have executed a will, I have complete freedom as to who I leave it to. If I have not executed a will, certain statutory rules do kick in if I die intestate, if I die without a will, and then it is, similar to concepts that you see elsewhere in Europe in terms of certain percentages go to spouses if you have one, certain percentages to parents if no spouse, certain percentages to siblings, children, and so forth, depending on what your particular family makeup is. But that is only if you die without executing a will. In terms of claims on someone's estate, and this is really where there is the interface with my work as a divorce lawyer. We have a piece of legislation called the Inheritance Provision for Family Independence Act, again, similar vintage to our Matrimonial Causes Act. It applies if you are English domiciled on death. Domicile, as I'm sure many of you know, is not nationality. It is essentially roots from your father at birth, your domicile, and it is the best way to describe it is where you think of as home, where you see yourself as ending up ultimately. You are all born with a domicile of origin under English law. As I said, that comes from your father. You can obtain a domicile of choice. I spent a few years living and practicing in Hong Kong. And if I had remained there, it would have been arguable, I'm sure, over time that I would have
relinquished my current domicile and obtained a domicile in Hong Kong. As it happens, I returned home, so that my original domicile endures. But if you are found to be English domiciled at the date of your death, the Inheritance Act will apply to you. And that means that the English court, if there are disputes about how your estate should be dealt with, can hear those claims. And within that act, there is a head of claim for people who were dependent on you financially at the time of your death, okay? And there are some people who are automatically assumed to be dependent on you. So for example, a spouse or children, okay? Then there's a second degree of people who have leave to bring an application to say that they were dependent on you, okay? But the important thing is to recognize is that under English law, there is no concept of a common law spouse. You can't be treated or access the generosity of the courts that you would otherwise get on divorce if you have not been married. We don't have rights for just simple cohabitees. But under this Inheritance Act, if you are in that sort of permanent settled relationship with someone, there is scope to bring a claim against their estate. So I just flag that there sort of in passing more than because it goes to the matrimonial property regime. We move on then to nuptial agreements, and I have put quite a lot in here about nuptial agreements because I know that they interface quite a lot with your work and when you might be seeing clients. As I said, because we don't have a codified matrimonial regime here, it is not a case of opting in or opting out, as you see with marital contracts across the continent. It's much more akin to what you see in the US of very lengthy prenuptial agreements or postnuptial agreements. You see pre-SIPs and post-SIPs, that's pre or post civil partnership agreements, but it amounts to the same thing. The documents look the same. Nuptial agreements, as I've said, have come to have greater force because of the development of case law rather than because of any legislation by Parliament. Though I should flag that there was a very detailed report by our Law Commission here, which is the organisation that reviews and recommends changes, you know, to the law, the sort of academic organisation that does that. And they did a very detailed report on nuptial agreements a number of years ago, which did recommend that under certain circumstances, meeting certain criteria, they should become binding. So if and when there is ever a detailed review of our law and matrimonial finance, we would anticipate as matrimonial lawyers to see a more codified approach or a legislated approach to prenups and postnups. And we now draft documents with that expectation and on that basis. So a well-drafted prenup or postnup, an English agreement would always, you would expect to see some sort of recital that includes the parties acknowledging that if the law changes such that they become binding, they expect this agreement to be treated as falling within that law, okay? The court ultimately, though, retains discretion, okay? So as I've explained, nuptial agreements have really been taken to be a circumstance which the court will take into account because circumstances do fall into the legislation, and also in some cases conduct that the parties have entered into that the court should not disregard. The court ultimately, though, retains discretion as to you know, how assets should be divided, even where there is a signed nuptial agreement. So that is that point there on conduct at the end. Now, pre-2000 and 2000 is, you know, white and white, the pre-sharing, they were very rare and they were given very little weight. There was then a period, sort of post-white and white, but before a case called Radmacher, where really deriving from this case of K&K, the court would start to look at them if they met this checklist of criteria, that they were understood, that each party had proper and independent legal advice, there wasn't any duress or pressure, they'd had full financial disclosure, and it wouldn't otherwise be unjust to hold people to the terms.
broad shorthand, just conceptually, I would say that between sort of 2000 and Radmacher in 2010, that sort of 10-year period, or 2003 to 2010, sort of post K&K, if I had a nuptial agreement that I wanted the court to enforce, I would have to persuade the court why they should. They would listen to me on it, and they might apply some or all of it, but I would have to persuade the court to do that. The big change, that shorthand for the change that came in with Radmacher, was that if you had an agreement that was entered into, you know, with everybody understanding, you know, what was intended by it, and having had some independent advice, the court is going to have to be persuaded why you shouldn't be held to it. Okay. And so really you get that change of stress as to who has to make out their case. Now, if I have an agreement that I understood was meant to govern what would happen to assets on divorce, I am going to have to persuade an English court why there is a reason not to hold me to it. And that is the change that came in with this sort of landmark Supreme Court case of Radmacher and Granatino. Just some brief facts, and I'm sure a lot of you will be sort of familiar with it, because it was a real watershed in our law on these agreements. The wife was 40, she was the heiress to a large German business empire. At the time of the proceeding, she was taken to have assets of about £100 million, but that was, you know, may well have increased over time as more of the family assets passed into her control. Her husband was a banker at the time of the marriage. He was French. He was a banker here in London. By the time of the divorce, he had left banking and was an academic at Oxford University. They had an 8-year marriage. They lived and married in London. They had 2 children from that marriage. There was a German prenup. There wasn't complete disclosure of the wife's wealth, though of course the husband appreciated that she was very wealthy and from the family that she was from. He wasn't given a translation of it. He was French himself. He spoke some, you know, German, but he wasn't given a French translation of the document. He didn't receive independent legal advice, but he did understand that what he was signing was an agreement that was sort of separated out their property, and that it was intended to protect her wealth inherited from her family. There was no provision made for him in the event of a divorce. Which is a real key thing that the English agreements will always provide. It will set out what someone is to receive on divorce, and you have to make sure it deals with someone's needs. So the husband was, the fact that he signed this agreement, he was taken to have accepted that intention, that her assets were meant to be separate. He received a small, relative to the overall size of the assets, payment to meet his needs. So that is the court exercising its discretion above and beyond an agreement that they had entered into in order to meet someone's needs. But the agreement otherwise stood. And that's really, while we go back and forth and different cases and different nuances come through, that is broadly where we are now. If you have entered into an agreement, if you understand what it is intended to do, you are going to need to persuade a court why you should not be held to it. You're going to have to persuade them either that there was a problem at the outset, either that you were under some kind of duress, or you didn't really understand the intention of what you were signing. And obviously things like disclosure and translation and so forth all go to indicating that someone knew exactly what they were signing. They appreciated the rights that they were giving up. So that's why, even though you can get through without it, we would always advise proper financial disclosure, translation, independent legal advice, because then it is very difficult for someone to argue at the end of the marriage that they didn't understand what they were signing. The court will then only depart from the terms of the agreement if it doesn't meet the other spouse's needs. So they will always retain their discretion to award housing, or to award a lump sum for an income stream, or to award an ongoing income stream by way of maintenance, if it is needed.
So the judgment, just a little bit in more detail on Radmacher. There was really an ambition to reduce the division at the time between us and other European countries where, you know, separation of property was much more normal. You know, the husband was taken to be a man of commerce, sort of sophisticated, intelligent, well-educated. Although he had not taken legal advice, he had had the time and opportunity to, if he had, you know, decided to do it, he could have done it. He wasn't prevented from doing it. He wasn't asked to sign it on the morning of the marriage. He knew what the purpose of the prenup was, and he was then just given this needs award, mainly in his capacity as a father rather than as a spouse. This is the key test from Radmacher, that the court will give effect to a nuptial agreement that is freely entered into by the parties with a full appreciation of its implications, unless in the circumstances prevailing, it would not be fair to uphold the parties to that agreement. And it came up with this concept of a predicament of real need. So that was the court's ability to really deal with someone's needs, that as a matter of public policy, they would rather people were reliant on their former spouses than the state, frankly. And so the court will always make an award for people's needs, even if their needs aren't properly dealt with in a prenup. So we would always advise that some provision is made to meet people's needs within the prenup document to avoid the court thinking that they have the right or the obligation to get involved in order to deal with someone's needs. If some provision is made, but less than a court would otherwise give on a sharing claim, then you're going to be in good shape. As I've said, this really swept away the public policy rule that prenups are just like void as a matter of course. It removed the distinction between prenups and postnuptial agreements. Prior to Radmacher, postnuptial agreements were often upheld on the basis of K&K, whereas prenuptial agreements rarely were. Arguably, it reduces the importance of procedural safeguard because what we're concerned with is the intention of the parties and fairness. But as I've said, it effectively introduces a presumption or a starting point that prenups will be upheld unless you can persuade a judge that they shouldn't be. What it didn't do is make them binding just as a contract. You know, the court has always retained discretion. Just a brief sort of summary of how an English prenup is structured, what it looks like. Broadly, we have a tariff approach or a principled approach, but they're an entirely bespoke document. A tariff approach will specify sums payable upon divorce. It will include certain percentages or caps, formula. You often see quite complicated tables in them. And broadly, the amount payable will increase with the length of the marriage and or the amount of children. So it is a particularly unromantic approach. It is cash for prizes here. The longer you are in the marriage, and oftentimes the more children you have, the larger the payout is going to be at the end. That is the tariff approach. It is similar to a lot of agreements you may have come across that would in the States. The States, certainly most of the nuptial agreements I tend to see will have some kind of tariff basis. The principled approach is far more akin to what I think you would recognize in other European countries. That is broadly where you have a definition of what will be marital and joint property and what will be treated as separate property. And then you will have a provision for need at the end. Certainly, those are easier agreements to negotiate, and the agreements that certainly in our practice we see favored more often. The agreements can deal with all claims, both income and capital claims, or just capital claims. So you can preserve the income claims for the discretion of the court at the end of the marriage. Okay. Other common provisions we see, there can be timing for when people have to vacate certain properties. Often you'll have confidentiality clauses in terms of the ability to talk to anybody outside your advisors or certain defined people about not only financial aspects of the marriage, but other sort of business information you might have, that sort of thing. There can be clauses that you will mediate disputes as to the agreement in the first instance or go to arbitration, because we do have a family law arbitration scheme here in England.
there can be review clauses, and these are very important. I would like to flag this. Review clauses, you know, they can be a benefit and a burden, but the most regular ones we see, review clauses will be triggered if a couple have moved jurisdiction. They will give an undertaking to take advice in the jurisdiction they've moved to as to anything they need to do to make the English agreement they have signed enforceable in the courts of that jurisdiction. Similarly, quite a lot of the post-nups that we see are people coming to England, oftentimes from other European jurisdictions, who might have a separation agreement or might have a settlement agreement in another European or elsewhere in the world jurisdiction, and they want to enter into an agreement here in the UK that would give enforcement or result in the same outcome. So those are often the sort of post-nuptial agreements that we end up drafting. Other review clauses might be, for example, if there is a big windfall or something like that, but we tend to encourage against them because, of course, it then can create quite a messy situation if people then decide not to review it. How does that impact the first agreement? So we try to keep them quite tight to just, if you move jurisdiction such that you might end up getting divorced in another jurisdiction, you want to make sure that your English agreement, or at least the outcome anticipated by your English agreement, is the outcome you would achieve in that jurisdiction. And vice versa is when we often end up drafting post-nups, is people incoming to the UK with an agreement in another jurisdiction, and they want to make sure they have a document here that would be sort of given a lot of weight in the English courts that would result in the same outcome. Okay. We have even, you know, and you see I put it at the bottom with question marks, but pet nups, you think I'm joking. I have seen a fair few and negotiated a fair few post nups where there is some decision about what should happen to a much loved pet. Usually it's a dog, but you do see, you know, other variations are available. There are a few things that, as a matter of public policy, they won't deal with. They won't deal with financial provision for children, and they won't deal with the living or care arrangements for children on separation. The court will always retain discretion to deal with that for the quite obvious reason that, you know, no one child is the same. Their welfare is the paramount consideration of the English court, and what they need at age 2, 5, 15 can really vary quite dramatically, both from age to age and child to child. And so me, at the outset of a marriage, saying what should happen for the care of a child that has potentially not yet even been born is something that the English court does not think should be happening. And that is not something you would see in an English prenup. That is something you might see arrangements for how that might be negotiated. So a recital that they would try to mediate or arbitrate a dispute about that in the first instance, but it's not something you see in English prenups. You know, you'll get, you know, the X child will live with so-and-so. If we have children, they will live with so-and-so. That's simply not something you see. They also don't deal with how finances will be run during the marriage. They are what happens on divorce. Unlike the agreements we see in the US, they don't also have sort of penalty clauses for conduct. So if someone has been unfaithful, if there's been an affair or something, we don't put sort of those sorts of financial penalties that you do sometimes see attached to American prenups, for example. Those are not the sorts of things we put in our agreement, that sort of moral or financial consequence of sort of moral decisions. What does an English prenup look like? They're fairly long documents. You'd expect sort of 15, 20 plus pages. They broadly break down into two separate sections. There'll be the recitals at the front, which will set out the understanding of the parties of the agreement, their situation that is intended to be effective on divorce. And then you'll have the operative provisions, which will be, this is what happens on divorce. They're usually set out actually in a schedule. The recitals will set out the intentions, that there's been proper disclosure, that they've both taken legal advice and so forth. They're executed by the parties, they need to be witnessed, and they also then need to, and they can be witnessed by a notary, for example. But they can effectively be witnessed by anyone. It doesn't need to be someone legally qualified, but they need to have a legal advice certificate attached. These certificates that we sign as lawyers all the time after we've advised someone on the certificate,
on the agreement, sorry, to say that they have received advice from us and we are content that they understand the advice. That again is another protection that has developed through the case law to show that someone understands and intends to be bound by what they're signing. Okay. Financial disclosure has to be provided. Oftentimes it will be in a summary schedule in an appendix to the document. That is usually preferable to a separate document because it is easier evidentially if and when the agreement comes to be tested. So more often than not, you'll see it as an appendix to the main document, and there will be a recital in the top section of the document saying, you know, I have received this disclosure as set out at Appendix X. I am content with that disclosure. I'm happy to rely on that disclosure. Okay. Oftentimes we'll build in worked examples, and particularly in a tariffed approach, but as well when you're dealing with someone's needs. Okay. International, and I'm conscious of my time, so I'm going to plow through quickly. Usually when I'm drafting a prenup, there will be at least one other jurisdiction engaged, and you basically have two options, okay? You either are liaising with a lawyer or a notary in the other jurisdiction in order to put in place an agreement in that jurisdiction that effectively would result in the same outcome, or you're trying to draft a document in England that has all the other little bits that the other potential jurisdiction would need. Often recitals as to, you know, this agreement is also intended to fall within section whatever of whatever law that may also be applicable in the other jurisdiction. But we regularly are working with lawyers in other jurisdictions to build an agreement, whether it's two documents forming one agreement or one comprehensive document that we hope will work in both England and whatever other jurisdiction is engaged. Certainly, I would recommend if someone is signing a séparation de biens in France or anything, any sort of similar separation agreement before you as a notary, if there is a chance that they are going to end up living in England, or maybe they are already living in England, but they happen to be nationals of your country, that they should be taking English advice on what document they need in England to achieve the outcome that they are trying to achieve by signing that into or out of a matrimonial property regime in your country. As you'll see in a minute, the case law where there has just been an election in or out of a marital regime, the courts in England will take that as indicative of the parties' intentions and informative, but they're not going to see themselves as bound by it. Okay, they are still going to exercise their discretion, and there's been a number of cases where they've been quite significantly departed from, I'm sure, in a way that would not be anticipated at all, or possible even in the laws of your country, because the divorce was happening in England. Briefly, as I've mentioned, the future of nuptial agreements in this country, as I said, you can see 6 years ago now, there was the Law Commission recommendation that the qualifying nuptial agreements should be enforceable. Those are nuptial agreements with certain protections in place. They're the obvious ones: disclosure, independent advice, and so forth. As I say, the government, certainly since 2016, has had, you know, a number of more pressing issues, as they would see it, on their plate, and so it's rather fallen to the wayside. But certainly we advise people to expect to be bound when they enter into one of these, in anticipation that the law will change at some point. So really the thing to remember if you do have a matrimonial property regime is that if they're getting divorced in England, English law will be applied. The matrimonial property regime that they've elected into will not automatically apply, and the Radmacher principles will be applied. So those of intention, but also that it meets someone's needs. I'm conscious now of the time. What I have put in the second half of the presentation is really a summary of a number of cases which have tested prenups since Radmacher, but where both spouses, although they were resident in England and therefore the English courts had jurisdiction for the divorce, they had a European agreement, whether that is simply an election of property or
there was one case in here, for example, that I've used. They had a more formal settlement agreement that was drafted in a Scandinavian country. Given the time, I'm not going to run through all those cases, but I hope what I've put in is of some interest and gives you a brief idea of the discretion that the court will nevertheless exercise, even if there is an agreement validly entered into in another European country. And I think my intention there is really to stress that if you have a client who is resident or likely to be resident in England and therefore fall to be divorced here, that you really need to be cross-checking that whatever they're signing into in their home country, you have something in place that is going to achieve the outcome that you want. If they end up getting divorced in England. The one thing I would flag is there is one case in here, in the list of cases that I put in my slides, a case, it's 2017 case, XW and XH, on which my team in fact acted, where there was an Italian separazione di bene. It was not upheld by the English court in first instance. In my slides, I have only put the first instance decision, though the case did ultimately go on to the Court of Appeal, and the first instance decision was in large part overturned. It was not overturned in respect of the judgment on the prenup, which is that it was not applicable because the wife didn't understand what she was signing. She was not Italian. It was signed in Italian. She didn't have independent advice, and the court entirely disregarded it. That finding was upheld by the Court of Appeal, but most other aspects of the case were overturned. But I have just put in the 2017 date there because that is the decision on the nuptial agreement. I'm conscious I'm very against time now, and so I will stop there. But if anyone has any brief questions, I'd be happy to take them, or I've put my contact details, and so please do feel free to drop me an email. But I hope the overview of the cases at the back of the slides will be of interest. I can see it. Dziękujemy bardzo. Bardzo Ci dziękujemy za to wyczerpujące wystąpienie. Jest to, myślę, że dla wielu z nas jest to zupełna nowość. To spojrzenie na zagadnienie prawno-rodzinne, czy na te stosunki majątkowe małżeńskie. My zwykle patrzymy na sprawę to znaczy przed ewentualnymi problemami, natomiast punkt widzenia prawa angielskiego jest inny. Rozstrzygamy problemy niejako post, czyli w momencie, kiedy coś się już wydarzy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Było to dla mnie, myślę, że dla naszych słuchaczy bardzo, bardzo interesujące i również pouczające. Poza tymi kwestiami czysto merytorycznymi, to przekazanie nam po prostu punktu widzenia angielskiego prawnika, jak widzicie to po swojej stronie kanału. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze wystąpienie. You're welcome. And I can see a question about my materials. I think that they are with the organizers, and I'm happy for my slides to be shared. If people haven't received them, please do so feel free to circulate them. Dziękujemy. Ja informuję Państwa, że ten materiał, który mieliśmy możliwość oglądać w trakcie wystąpienia, będzie do pobrania ze strony Krajowej Rady Notarialnej w wersji, którą tutaj Państwo widzieli. Czy mamy połączenie z panią Potter? Hello, I can hear you very well. Can you hear me? Witamy Cię, Ewo. Ewa Potter jest notariuszem w Estonii od wielu lat, pracowała w ramach struktur Rady Notariatów Unii Europejskiej. Znamy się bardzo dobrze z licznych konferencji, jest specjalistką w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego. Nie będę teraz przedłużał, ponieważ zaczynamy wpadać w pewien poślizg. Prosimy Cię, Ewo, o Twoje wystąpienie.
First of all, I would like to thank you for inviting me, and it's a pity that I didn't get to come over to see you in Poland in person. I hope that this opportunity will be there sometimes in the future. I would like to refer to something first. In the timetable, it is shown that I am legal advisor at the Chamber of Estonian Notaries. In fact, I was appointed as a notary candidate in 2006, but I am working as a notary since February this year. However, I do have the experience of what notaries do in Estonia, and I do have the some kind of practice from also international point of law. I will place my slides into the screen. Can you see my slides? I don't know if you see my slides. Yes, you can see my slides. So first of all, I was asked to explain about the family law in Estonia, and then I thought that yes, I will provide a short overview of the Estonia matrimonial property regimes, what different legal consequences they have. But I think that perhaps to share with notaries from other countries, it would be important to speak about the private international law rules and to see what happens if we do have couples with different nationalities, or maybe they have property in different countries. So that was why I would call my presentation Married in Estonia, but internationally. So when we are speaking of Estonian family law, then we do have three different matrimonial property regimes. We do have the most commonly used one, the community property regime, which would have the consequence that everything obtained during the marriage for the consideration is considered to be the joint property of the spouses. It does not apply to property that is obtained by the inheritance or donation, but for example, a salary or any movable property bought is considered to be the community property of the spouses. That means that any transactions with such property must be made jointly by the spouses, and if only one of the spouses would make the transaction, then it is considered to be void by law. In practice, this means that whenever there is a transaction with immovable property or private limited company shares, then both of the spouses have to come to the notary's office to give the consent in authentic form for that transaction. So if there is still some separate property that is obtained through inheritance or through the donation, for example, then with this property, the spouse who owns it can freely dispose it, and there is no need to have the consent of another spouse. However, we do have the rules on the protection of family home or the home of the spouse in whose ownership the property is not, even if it is a separate property. And in those cases, with transactions with family home, like the sale or imposing the rights of third persons, it would also be necessary to get the consent of the other spouse. In practice, the rules on the protection of family home mean that as notaries never know where the spouses live, then even if it's the separate property, the spouse still has to come, who is not the owner, to the notaries to give the consent or to confirm that this is my home and the other spouse can dispose it freely. So in practice, we don't know who people live, where people exactly live. There is also the property regime on community of acquired gains, which means that any property acquired during the marriage is considered to be the separate property of the spouses, and there is no need for the consent of the spouse. And at the end of the marriage, either through the divorce or death,
the spouses or the shares are put into the equal footing. And in here also the protection of family home rules apply in the same way as under the community property, that if something is used as a common home, then the consent for any transactions with such property would be needed to give also by a spouse who is not the owner of the property. And then the third possibility is the separation of property regime, which means that spouses are treated as not married, everything is separate, there is no need for consent, and in such cases, there are no protection rules for the common home of the family. So any transactions are allowed by the spouse freely. Now, when do the spouses conclude or choose the matrimonial property regime is firstly when they conclude the marriage. The law and the three possible choices that we have was introduced in 2010, 1st of July, it entered into force, 7th of July. And it means that all the marriages before concluded are considered that if there is no matrimonial property agreement concluded, then it is community property regime. And it is also always presumed. Since 2010, July, when the marriage is concluded, the spouses are obliged to choose in the application of a marriage the matrimonial property regime. So in there, they don't even conclude any agreements, they just tick a box. And if it is not the community property, then the official who concludes the marriage would need to enter it, the different regimes also into the matrimonial property registry. I should mention that in Estonia, it is possible to conclude marriage in the church by the public officials, but also the notaries are concluding marriages, which means that those couples who end up at notary's office are a little bit better served with respect to the legal advice, because notaries are able to explain to the spouses all the legal consequences of different property regimes, which is unlikely that the same level of legal advice is provided them in the church or by the public officials of the government. So whenever the marriage is concluded, or whatever type the matrimonial property regime is chosen, the parties or the spouses may at any time during the marriage change the chosen matrimonial property regime, and any such changes must be concluded by a matrimonial property agreement, which is authenticated by a notary. So they cannot just agree themselves, they have to turn to a notary to choose a different matrimonial property regime. And if it would be the change from community property to a different type regime, in those cases, they can also divide the property that they have acquired during the regime of community property. It doesn't mean necessary that the property is divided only when the marriage ends. The matrimonial property agreements have legal effect towards third persons only if they are entered into the matrimonial property registry. The registry is free of charge, it's public. Anyone can make inquiries into it to find out if there is a matrimonial property agreement concluded. And in most of the cases, I should say that the spouses, not most, but I think in all of the cases, the spouses do ask to register the matrimonial property agreements also. The registry itself is kept by the Estonian Chamber of Notaries.
which means that whenever the matrimonial property agreement is concluded, the notary who authenticates it will make entry about it also into the matrimonial property registry. When we are speaking of matrimonial property agreements that are concluded abroad, then they may be entered into the Estonian matrimonial property registry only if they have a choice on the applicable law. Then that choice, the chosen law, is indicated in the registry, but no other foreign agreements can be registered in the Estonian matrimonial property registry. Now, when we are advising our clients on what matrimonial property law they should choose, then I think that in any event, in any countries actually, the first questions that the notaries must ask themselves is, how do I know that it is the Estonian law that is applied, or how do I know that it is the Polish law that is applied? What material law is the law that they need the advice on? So in Estonian private international law rules, if the spouses have not chosen the applicable law to the matrimonial property relations, it would be the at first order, the law of the state where they were habitually living at the time when the marriage was concluded. If they didn't have the common place of residence at the time when they concluded the marriage, in those cases, the law of the common nationality of the spouses would be applied. Failing that, the last place of common residence, with the condition that one of them still resides in that country, and if there is no, if failing that, it would be the law of a state with what the spouses are mostly connected. Now, when we are speaking about the matrimonial property regulation, the EU one, that many countries, including Estonia and Poland, are not applying because they are not parties to it, I still would like to draw or bring a parallel that I think it's a good thing that the principle of Estonian private international law are pretty similar to the ones that we can see in the matrimonial property regulation in Article 26.1. When the spouses would like to make a choice on the applicable law, then they can make the choice of the country where they reside or where one of them resides, or the law of the state whose nationals the spouses are, or one of them. And that is also a very similar principle that we can see from the regulation on matrimonial property relations. When we are speaking of the private international law rules, I think that one of the most important things is that we cannot forget that we do have, I think in all the countries, we do have some type of hierarchy of laws. That means that we do have a lot of international agreements that we have to apply, and we have to make sure whether in those international agreements we might have provisions on matrimonial property law. I mean the private international law provisions. Estonia has concluded legal aid agreements with 5 countries: Poland, Russia, Ukraine, Latvia, and Lithuania. And when we are analyzing those legal aid agreements that Estonia has concluded,
the applicable law in different agreements can be completely different, and they are absolutely not similar to the principles that we have in our national law, in Estonian national law. In most of the agreements that Estonia has concluded, the basic principle is that the applicable law of the matrimonial property relations will be the law of the country where is the common place of residence of the spouses. That would mean that whenever the spouses move, the applicable law would be different. If their place of residence at the time of concluding the marriage was in Poland, and they acquired some immovable property at that time, for example, in Estonia, then we still would need to say that the applicable law to the matrimonial property relations is the Polish law in order to find out if we need under Estonian family law also the consent of the other spouse to make any transactions with the movable property. But if they then move to Estonia, for example, today they live in Estonia, then it changes and it will be the Estonian law. And the material legal consequences from the material law of Estonia may be completely different than they are under Polish law. There are some agreements according to which the location of immovable property would be the connecting factor to find out what is the applicable law to the matrimonial property relations. For example, the legal aid agreements that we have concluded with Latvia and Lithuania, it is considered that for movable property, it is the place of residence of the spouses. Hence, it changes when they move to a different country. But for immovable property, it is stated that it will be the law of the country where the property is located, which means that the spouses can live in one country, they can have property in 5 different countries, they are both nationals with respect to whom we have to apply the legal aid agreement, and then it turns out that for each immovable property in different countries, they have different property relations because of the applicable law. Then there is the common nationality provision in some of the agreements, in some situations, which again, I think, may not be sufficiently clear for the spouses. I recently had a case myself where we had 2 Estonian nationals. They did live actually in Finland, not in the legal aid countries, but they really thought that the applicable law to the matrimonial property relations is the Estonian law, despite the fact that according to the PIL rules, it is the Finnish law, but they were of such an opinion only because they were nationals of Estonia. So parties can be misled. And then at the end of the day, like also in the agreements that we have concluded between Estonia and Poland, if there is no common nationality, no common place of residence, then it will be the law of the court where the dispute is settled. That means that it might be, if the dispute is in Estonia, it's the Estonian court. If the dispute is in Poland, it's the Polish court who will decide, and the applicable law will be the court's own law. Hence, the legal consequences are different, and the dispute that raises may have different result and consequences. So in my view, the provisions of matrimonial property regime and the applicable law that may be contained in the legal aid agreements, they actually do not serve their aim, what it should be. The aim of the private international law mainly should be that it brings legal certainty to the couple so that they know if the marriage ends,
They know what is the applicable law under which this dispute should be carried on. And I think legal aid agreements demonstrate that there is absolutely no legal certainty. I've heard from the Polish chamber that Poland has concluded several legal aid agreements with EU countries as well as with non-EU countries. And in those circumstances, I think the situation of Polish notaries might be very complex, I presume, because if they include the provisions on applicable of matrimonial property agreements, then depending on nationality, they should be looked at. On the hierarchy of laws, if there is no international agreements applied, then the members of the European Union, as a next step, would be obliged to apply the law, the European Union law, which is the regulation on matrimonial property regime. Now, Estonia is not party to this regulation. We don't apply it. You don't apply it also in Poland. However, I think that in some situations, the notaries in countries who are not applying the regulation are put even in a worse situation than the notaries who must apply it because their countries are applying it. As a result, and it comes as a result of a renewal principle. According to Estonian law, for example, we have a couple that is connected with Estonia and Germany. If, according to the Estonian private international law rules, we would establish that the applicable law is the German law, then I would be obliged to look into the German private international law provisions to find out what is the applicable law, whether the renewal brings me back to Estonia or I will remain with the German law. And in those cases, I must know that if the marriage is concluded before the 29th of January 2019, or the matrimonial property agreement is concluded before that date, in those cases, I would need to go to look into the German private international law rules. But if the marriage or the agreement on matrimonial property law is concluded after that date, then I would also need to go to look at the German private international law rules, which actually are included in the regulation of the European Union, which in practice legally I don't have to apply as such, but in practice I must do if my own private international law rules refer me to German law. And then in the last level, finally, if there is no EU law to apply, then under the hierarchy principles, we do have to apply the national law principle, which again, I think it has no legal certainty for the couples because in time, the circumstances that they have, everything may change. There are countries where we have to look at the nationality of the spouses to find out the applicable law. There are countries where we have to look at the residence of the spouses. There are countries where we have to look at the location of the immovable property. So with that, at the end of the day means that every time when the spouses move, or one of them moves to a different country, or every time when they buy a property in different country from which they reside or which nationalities they are not, they should make sure under the provisions of private international law of all the related countries what is the applicable law, and there may be a conflict. Now, should it be the obligation of a notary to explain or bring it to the attention of the spouses that there is this
possible conflict with private international law rules, I personally think that whenever notaries realize that there might be the issue of private international law, and maybe the spouses are not aware what the applicable law might be, then it should be the obligation of the notary to explain it to them. For example, as I already said, in Estonia, notaries are concluding marriages, they are divorcing marriages, which would be the absolute point for the parties also to explain what is the possible applicable law. The fact that one marriage is concluded in Estonia does not necessarily mean that the applicable law is the Estonian law if they reside elsewhere. Or the fact that they are divorcing in Estonia does not necessarily mean that the property is divided by Estonian law, because it might not be the applicable law. For obviously, whenever the parties are concluding matrimonial property agreements, this is the place where notaries should explain that what law is applied to the relationship in order to find out on what grounds at first place the agreement can be concluded at all. Transactions related to real estates or shares in Estonia, or the transactions related to the immovable property or shares on transfer of ownership or imposing the rights of third persons, such as mortgages or any servitudes, those agreements have to be authenticated by notaries. And it is the obligation of a notary to find out if it's the community of property. But before identifying it, the first step would be to find out, is it at all the Estonian law or a different law? And in cases where we can see that it may be a different law, I think notaries are obliged to explain it also to their clients. Whenever people are concluding succession agreements or wills, in those cases, I've seen in my practice, people necessarily are not Estonian nationals, they necessarily are not residing in Estonia while turning to me. However, they are married. And in those cases, again, I think it would be very important to explain to the couple what is the applicable law. Because, for example, if they think it's the Estonian law and it is the community law that applies, the community law regime, that would mean that whenever marriage ends, either through the death or through divorce, they are put in an equal footing. I have cases where they do think that it is the Estonian matrimonial property law that is applied, but in a succession case, it later on turns out that it was not Estonian law. The property should not be considered community, but separate property, which means that the surviving spouse does not have the half what they thought they have. So in those cases, I think always notaries should bring the attention of the spouses to the fact that maybe they don't have the half that they think they have because of a different applicable law. And in succession cases, obviously, it is necessary to identify what is the property in an estate. Whenever the community property is divided for obvious reasons, and if any other cases. So it may come from different sources, the information to a notary, whereby it may be necessary to draw the attention of the couple that, look, you should think that maybe the applicable law is different. In my practice, whenever I see it from the registry data or parties declare, or they submit me documents where I can see that they either are in a different nationality, they reside in a different country than the one whose nationals they are, or they buy property in a country whose nationals they are not, or where they don't reside, then it's always for me like a bell ringing saying that
this is what you think you have to think of. In practice, people tend to say that we don't need matrimonial property agreements because divorces don't happen in our family. It doesn't exist. But then when explaining to them that unfortunately every marriage ends because from death nobody escapes, then often in those cases they do realize that actually they do need to conclude agreements on applicable law as well. So this is from my practice. So I can see that I've used my half an hour. Thank you very much for the attention. And if you have any questions, I'm happy to answer. Dziękujemy bardzo za wystąpienie. Szczególnie ten punkt widzenia wynikający z stosowania prawa prywatnego międzynarodowego. Jak widać, sytuacja estońska jest bardzo zbliżona do nas, bardzo duża ilość relacji o charakterze transgranicznym, stąd też to wyczulenie na zagadnienie kolizyjne. W podsumowaniu jeszcze kilka słów będziemy mogli powiedzieć na ten temat, natomiast teraz prosiłbym Andreasa Benerta z Izby Niemieckiej o zgłoszenie się. Czy się słyszymy? Yes, I can hear you perfectly. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Rozumiem, jak z otoczenia rozumiem, że słyszymy się z Berlina, zdaje się. Unfortunately, interpretation was not working right now. Could maybe someone translate these last phrases? I'm speaking from Brussels. Yes, I'm working for the German Federal Chamber, and we have two offices, one in Brussels and one in Berlin. But you're right, the big one is in Berlin. I will now start the screen sharing. W takim razie są to nasi z sąsiedniego biura Rady Notariatów Unii Europejskiej, tym bardziej ta perspektywa europejska jest tutaj czytelna. To nie przedłużając, proszę Cię o zabranie głosu. Thank you very much. Can you all see the first slide of my presentation? I've just started the screen sharing now. If maybe, Eve, I can see your camera is still on. Could you give me a thumbs up or a thumbs down? Thumbs down, okay. So I will try to do it again. 1 second. Does it work now? Yes, Eve, thank you very much. I will start now with my first slide. I will speak to you about the principles of matrimonial property relations under German law. First of all, thank you very much, Mr. Vice President Kott, and also thanks to the ENN coordinator, Mr. Liotta, for inviting me and for having me. Unfortunately, I have never lived abroad in the UK or in the US, so my English might be a little bit rough around the edges. You're about to witness the German public school system. I hope you will be able to understand everything. If there are any questions, do not hesitate to interrupt me or do not hesitate to address me after my presentation. What I want to talk to you about is a few practical cases that should give you an overview over the state of play as far as the matrimonial property relations under German law are concerned. My presentation has 3 parts. The first 2 parts will be practical cases. The first one about Anna and Simon, who are both young and poor. They will get married and buy a house together, and they will live together in what we call the community of accrued gains. It's called Zugewinngemeinschaft in German. The second part will also be about a practical case. Jakub, 50 years old and wealthy, who wants to get married to Susanne, his 25-year-old secretary, whom he also wants to have children with.
I will speak to you about separation of property in this part. And then last but not least, but these will only be 4 slides, other rare forms of matrimonial property regimes under German law, the community of property, and something very rare, the German-French optional matrimonial property regime, which I, in my short practice, have never come across. I will not speak to you about the relations between the matrimonial property law and succession law. These are complicated questions that have also been part of the jurisdiction of the European Court of Justice. There was the much discussed Mahnkopf decision in the year of 2018. If you need information about this, if you're interested in this, do not hesitate to contact me afterwards, but I do not want to go into detail on this now. First, let me start with the community of accrued gains. What is it? The Zugewinngemeinschaft is the German base case scenario, so the statutory system. Different from what we just heard about the Estonian law, our statutory system is not the community of property, but the community of accrued gains. So the spouses live together under the property regime of community of accrued gains if they do not by notarially authenticated marriage contract agree otherwise. So if they do not go to a notary and vote out of the community of accrued gains, this is the matrimonial property regime that is applicable for their marriage. It's the legal framework that determines the allocation of property between the spouses. While married, it answers questions like who owns what and can she or he fully dispose of his or her property. And in case of divorce, of course, which is in Germany on average after 14.8 years of marriage, which gives me another 12 years to live happily, will answer the question who has to pay and who gets how much. From what I understood from my research, the Polish base case scenario, so the Polish statutory regime is joint property. So property regime that does not really exist under German law means that this property the spouses acquire during their marriage is joint property. So it's very different from the Polish base case scenario. I will talk to you about this later on. How does it work? The community of accrued gains. There is a common misunderstanding between spouses when they come to a notary's office and say, well, I think we do need a marriage contract because once we are married, everything belongs to the both of us and we don't want this. But this is wrong. The truth is that the property of the husband and the property of the wife do not become common property. And the same applies to property that one spouse acquires after marriage. Additionally, each spouse can dispose of his or her property in almost any way he or she wants. There are some small exceptions that I will talk to you about on the next slide. But if you take these 3 sentences, that the property of the husband and property of the wife do not become common property, and the same applies to property that one spouse acquires after marriage, already shows you that the community of accrued gains is basically some sort of separation of property, which means that other than in the Estonian law, from what I just understood, if someone wants to sell a good or someone wants to transfer real estate, which is his own and which was transferred only to him, he does not need consent of his spouse or his partner. He can act as he wants. There is no rule that states that spouses have to act together when they acquire property or when they want to transfer property. And of course, in case of divorce, the accrued gains that the spouses acquire in the marriage are equalized if the community of accrued gains ends. The community of accrued gains can end typically by 2 ways. The first being divorce, the second being death. As I told you, I will not speak about the relations between matrimonial property regimes and inheritance law, so I will only focus on what happens in case of divorce now. I can see that some of you are adding messages to the chat room. Unfortunately, I cannot see the text message the way my presentation is just
put. If you have any questions that you want to have answered right now, please do not hesitate to interrupt me at any time. I absolutely do not mind. Just put on your microphone and speak to me. So, as promised, I wanted to speak to you about the exceptions that are in the law when it comes to how can spouses dispose of their property when they are married under the community of accrued gains. There is one exception in section 1365, which in former times did play nearly no role at all, but has become quite relevant over the last couple of years, although it has been in the German Civil Code since 1900. Section 1365 reads as follows. It says, disposition of property as a whole. A spouse may only with the consent of the other spouse agree to dispose of his property as a whole. Where he has agreed without the approval of the other spouse, he may perform the duty only if the other spouse consents. The first question that needs to be addressed is, what does property as a whole mean? The German Federal Court of Justice has issued and precised in some rulings that property as a whole can be given if 85 to 90% of the value of the spouse's estate are concerned by the transfer or by the legal action that one of the spouses wants to act on. Practical cases are the transfer of real estate property, land charges, mortgages, encumbrances. So these are also the fields of application where notaries are involved. So this is why section 1365 plays a role in the notarial daily life. The German Federal Court of Justice specified that section 1365 only hinders the transfer or the land charge if the other party knows about the financial situation of the first party. So if the buyer does not know that the seller is just making a disposition of his property as a whole, there is no problem with section 1365, meaning that there is no danger of voidness of the transaction. A typical scenario in a German notarial office would be the following case. Let's say there are spouses, man and a husband, and they both are not really wealthy, but the parents of the husband, they do have real estate somewhere which they are willing to give to the spouses. But since they do not really trust their newly in-law, the wife of their son, they will transfer the property only to their son, meaning that the son will be the proprietor, we will be the owner of the property. And then wife and husband, they decide, okay, now we have the property, let's build a house on this property. They go to a bank and they apply for a loan, and both sign the loan agreement with the bank. And now the bank says, well, I need some sort of security. The good thing is there is real estate, so let's put land charges, mortgages on this real estate property. And then the husband, because he is the sole owner of the property, will come to the notary to draw up a land charge notarial deed, an authenticated act to really put in place the mortgage. In this case, what he does is he disposes of his property as a whole, because the husband not having any other real estate, not having any other property, the moment he puts a land charge on his real estate property, even though it is to enable the loan that both spouses wanted to have, he's in fact not really in accord with section 1365. The bank, on the other hand, can hardly tell you that they did not know about the financial situation of the husband who has signed the land charge authenticated act, because when you apply for a loan, you have to tell the bank everything. The bank really knows about your financial situations. And these cases have come up over the last couple of years. So now whenever there are land charges or mortgages done via notarial act in Germany, which happens very often, you always have to ask the question, well, who's the owner and does your spouse agree? And in some cases, when you see that section 1365 plays a role,
you have to ask the spouse to also come and sign the deed. Unfortunately, banks do not really know about Section 1365 yet. So it's the task of the German notaries at this moment to educate banks to put in place provisions that also banks have an eye on this section. And when they do the loan agreement, when they talk to the parties about the need for land charges for securities, they will already address this issue that maybe both parties do not only need to sign the loan agreement, but also need to sign the notarial act that is for the land charges. Section 1365, from my research, seems similar to Section 36 and 37 of the Polish Family Law Code, although I think that the Polish Family Law Code has a big advantage since Section 37 provides some concrete examples, whereas Section 1365 is not very precise. His property as a whole, it's really hard to say in some cases, is it a case of 1365 or is it not? Because there are other issues that need to be taken into consideration. I will now take the chance to talk to you for this slide about the marriage property register. As you have seen from the previous slides, the German base case scenario, the German statutory system, the Zugewinngemeinschaft, the matrimonial property regime of community of accrued gains, is technically a separation of property. As long as the spouses do not get divorced, everyone has his own property. There is no joint property, there is no community property. The marriage property register was established in 1900, so the same day that the German Civil Code was born, there was already the marriage property register established. It is run by the local courts. You can make entries into the register only on application in the form of authentic instrument or by notarial certification. It is a public register that is also endowed with public faith, so entries in the register are deemed to be correct. The registration of a marriage contract, on the other hand, is not a requirement for its validity, but only, and I think this is very also similar to the Estonian system, for its opposability to third parties. And if you think back that the German statutory system is basically a separation of property, there are only very few cases where it is important that you can oppose your marriage property regime to third parties, because everything can sell everything he owns without needing consent of the spouse, except for this limitation of Section 1365. Therefore, since it's hardly used and since there are hardly any entries in the marriage property register, it is called a dead register. There are repeated discussions on the political level about abolishing the marriage property register because it does not have a lot of practical use. The German Notarial Chamber has tried multiple times to add value to the register by saying, well, maybe we need the registration of marriage contracts to be a requirement for their validity in order to have another well-functioning register in Germany that we will also, as a chamber, offer to run for Germany. But so far, these discussions have not been fruitful. And just recently, there was another article in the media about maybe abolishing this register for not being used. There is one article that is relevant in relation to the statutory system. It's Section 1357 in addition to Section 1365. And Section 1357 reads as follows: each spouse is entitled to enter into transactions to appropriately provide the necessities of life of the family, also binding the other spouse. So if it's clear that you're buying something for the family as a husband, then your wife is automatically also bound by this contract. But these cases rarely lead to court decisions. These cases rarely lead to problems. If, for example, the husband would buy a washing machine or a dishwasher, one might think that, okay, well, this is a case where he's clearly not buying it for himself or his private use, but he's buying it for the family. So this means in such a contract where, of course, notaries are not involved, these would be also binding for the other spouse. And
in a marriage contract, the spouses could agree to abolish section 1357. So they could put in a marriage contract, we do not want this section to be applicable for our lives. And then if you wanted this abolishment to be opposable to third parties, you would have to put it into the marriage property register. In my practice, I've never had spouses who said, well, this seems to be too dangerous for us. We do not want this section to be applicable. Let's have it excluded. And then if they agreed on it, I would have to put it in the marriage property register. But so far, I have not experienced this. The opposability of the matrimonial property regime to third parties is relevant when it comes to community of property, of course, when the spouses have joint property, where they can only dispose of the property if they do it together. But nowadays, the community of property is a rarely chosen matrimonial property regime. Before 1900, the community of property was state of the art, and every couple in Germany chose community of property. So I think the legislature, and this is what my research told me, the legislature in 1900 said, well, we think the better statutory property regime is the community of accrued gains. But however, most people will still vote out of it, opt out of it, and choose the community of property. And if they live in community of property, the marriage property register makes sense. But unfortunately, or maybe fortunately, that depends on your personal point of view, the community of property is nowadays rarely chosen, and therefore the marriage property register is nearly dead. Let's come to our first practical case, which will be about Anna and Simon. Anna, in this case, being a German citizen, and Simon, in this case, being a Polish citizen. They are recently married, and they now ask the notary for advice about their situation, which they portray as follows. First, Anna is German and Simon is Polish. They live in Berlin, and they do not intend to move to Poland anytime soon. Anna now has about 20,000 euros of savings. Simon has about 40,000 euros of savings. Simon makes a little bit more money than Anna, and they intend to buy a house together soon, but since Simon makes more money, he's likely to pay 75% of the purchase price. Whereas Anna, she's an only child, she expects to inherit a townhouse in Munich with a value of 200 million euros as of today. 200 million euros being, from what I gathered, about 9 million zloty. They want to know what happens in case of divorce and if they need a marriage contract. We will go through these steps now, step by step. Whereas right here, many thanks to Eve for giving such a fruitful and also very good look at the international private law questions. So therefore, I do not have to go into detail here, just very quickly. Since Anna is German and Simon is Polish, of course, the question arises, what law will be applicable? Will it be the German one, or will it be the Polish one, or maybe will it even be a third one? Some key figures about couples in Germany: in 85% of the cases, both spouses are German citizens. In about 3%, both spouses are non-German citizens. And in 12%, which is every 8th couple, one spouse is German and the other spouse is non-German. And out of these 12%, the biggest group of cross-border marriages is the German-Polish one. So we do have many cases where German citizens are married to Polish citizens. What's the applicable law? Under German law, or from a German perspective, if the marriage was before January 29th in 2019, it would be the habitual residence of the parties, which would now be Berlin, so therefore German law. According to Article 15 and 14 of para 1, number 2 of the German introductory code to the German civil code. This is what Eve mentioned before. In this case, you would have to look at the international private law of Germany in order to see what the German perspective would be on such a case. The German perspective, if the marriage happened after January 29th of 2019, it would be their first common residence, which Eve stated before completely correctly, according to Article 26, para 1 of the regulation that came into force on January 29th. Germany as well has some international agreements. One, for example, is with Turkey, because there are also
many cases where Germans are married to Turkish citizens. And the Polish perspective, from what I gathered due to the new Polish international private law of 2011, is that also from a Polish perspective, the habitual residence of the spouses is relevant. I think it's Article 51, para 2 of the Polish international private law. So as you can see, there is no conflict of laws in this case. The German matrimonial property law is applicable from both sides. So therefore, the notary would only advise on the option of a choice of applicable law. For example, if the party stated that it is possible that they might move back to Poland. If they told the notary that it's possible that they move to Poland, according to the German perspective, German matrimonial property law would still be applicable because it's the first common habitual residence, which would be in Berlin. And from a Polish perspective, it then would be the Polish law because, from what I gathered, the Polish international private law, the habitual residence can change. It's not necessarily the first common habitual residence of the spouses, but if they move to another jurisdiction afterwards, the habitual residence can change and therefore also can the applicable law. But I will not go into detail here because Eve has really portrayed it perfectly just before. Now to the second part. Anna has about 20,000 euros in saving. Simon has about 40,000 euros of savings, and Simon makes more money than Anna. In this scenario, neither of them bought a house or inherited real estate property, so this is just the base case for this practical overview. If we take a look at Anna, her initial assets are 20,000 euros, and if we take a look at Simon, his initial assets are 40,000 euros. Her final assets are 70,000 euros, so this would be the amount of money or the amount of property she gathered during her marriage, which adds up to a surplus of 50,000 euros. So during the marriage, she became 50,000 euros more wealthy, whereas on the other hand, Simon now has final assets of 190,000 euros since he makes more money, which adds up to a surplus of 150,000 euros. The difference in surplus now is 100,000 euros. So during the marriage, Simon acquired 100,000 euros more than Anna did, which means that now Simon has to pay 50,000 euros to Anna. This way, both acquired, from an economical point of view, 100,000 euros during the marriage. The reason for this is that the legislator thought, well, probably Simon could only make more money because he was married to Anna, who supported him, and therefore, now that the marriage ends, the difference in surplus has to be equalized. So that's the idea behind the community of accrued gains. Spouses support each other. If one spouse makes less money than the other, it's because they put in effort somewhere in the marriage in order to support the other spouse, who then had the opportunity to make more money. So this is just the very beginning of our case study. What they're doing now is they intend to buy a house together, and Simon will probably pay a little bit more. So the initial assets are the same. For Anna, it's 20,000 euros. For Simon, it's 40,000 euros. Now they buy a house together, the price being 200,000 euros, where Simon now pays 150,000 euros and Anna pays 50,000 euros. So the property allocation will be 50-50, meaning that each of them owns half of the real estate property. In Anna's case, her final assets will be 70,000 euro, will be 20,000 euros plus half of the real estate value, the real estate value being 200,000 euros. Since she owns half of it, she now has a surplus of 100,000 euros. And for Simon, the initial assets still 40,000 euros. The final assets now 40,000 euros plus half of the real estate, which means that he also has made a surplus of 100,000 euros. In this case, if you want to see it from an economical point of view, the equalization of the community of accrued gains has already taken place during the marriage, because Simon paid more
because he was able to earn more because Anna was supporting him. So in the end, in this case, no one has to pay. This means that transfers of funds between spouses are not fully compensated. If Simon, from an economical point of view, transferred 50,000 euros to Anna here since he paid more, these transfers are not compensated automatically under the community of accrued gains if the spouses get divorced. In this case, this seems fair because, as I just pointed out, Anna supported Simon so he could make more money, and as a way back, he gave more money back to Anna so that they both could buy the house together. In practice, these cases are often different because the money they will spend will probably not be money they earned themselves, but money they had gotten from their parents, which say, well, in case of divorce, I want to avoid that this money goes to the then ex-husband or ex-wife. So therefore, please make sure via a marriage contract that you protect the assets you invest in real estate property. This is an issue we're dealing with in our notarial practices. So when young couples come to a notary, we would ask them, well, do you plan on buying property together? Have you already figured out who's going to pay how much? And do you feel today that this will be a just solution, or do you maybe think that we would have to take certain aspects into consideration and find solutions within the marriage contract? On my next slides, we will see what happens if you inherit a townhouse in Munich. It's in general very nice if you inherit a townhouse in Munich. It will rise in value, but it can also cause problems. So the scenario is still comparable. We have the initial assets of Anna being 20,000 euros, the initial assets of Simon being 40,000 euros. Now, during the marriage, Anna inherits this townhouse in Munich with a value of 2 million euros. And the civil law that is dealing with the community of accrued gains tells us that these 2 million euros are not taken into consideration at all. So the basis of what she's inherited is taken out of the equalization procedure. So these 2 million euros do not play any role. On the other hand, the rise in value during the marriage has to be equalized. So if we take a look at the numbers, in this case, Anna will have made a surplus of 1 million euros and 30,000 euros, whereas Simon, on the other hand, will have made a surplus of only 60,000 euros. He earned a little bit more than Anna, but on the other hand, he did not inherit property, so he did not profit from the rise of value. The difference in surplus is now 970,000 euros, which means that Anna now has to pay 485,000 euros to Simon, which means that from an economical point of view, she might have to sell the house because she probably does not have the financial assets to just wire 485,000 euros to Simon. So this is also a typical aspect that we would address in the notarial authentication procedure, or beforehand in the consultation phase. We would talk to the parties, to husband and wife, and say, well, do you expect to inherit property? And if you do so, where is it? And is this maybe a region where you would have to think of rises in value, meaning that we would have to explain to the spouses that these rises in value need to be equalized, and then we would find solutions within the marriage contract to deal with this issue. The last slide on the community of accrued gains should give you some interim results. There are some typical elements of a marriage contract around the community of accrued gains. There can also be done as a prenup. From Lucy's presentation, I saw that prenup is correctly written with a P and not with a B. Please excuse this typo on my side. Or a postnup, so they can sign the marriage contract before they get married, or they can also sign it after they got married. What they can do is they can abolish section 1365, so this hard to handle section which considers the property as a whole dilemma, especially if one spouse owns a company before marriage. She would probably say, well, this company will always be my property as a whole, and since I brought it into the marriage, I do not want my wife or my husband to have a say in this.
they can define the amount of the initial assets in order to prevent discussions about it at a later stage. So after 20 years of marriage, after 15 years of marriage, there will be huge discussions on what the initial assets were. So this is a typical element. You would just ask them of how much do you have right now, and then you would put a number into the marriage contract. And this is a tool that we love to play around with. You can modify the community of accrued gains by excluding specific assets from the equalization process. For example, this would be the rise in value of real estate property acquired by inheritance or by donation, or, for example, companies. So in our case, as we saw when Anna is about to inherit property in Munich, we would then write a clause into the marriage agreement that says every rise in value that is coming from property that was acquired by inheritance during marriage does not have to be equalized in the end. Because the general idea that the estate of one spouse can only become bigger because the other spouse supports him does not really apply here. It does not have anything to do with the fact that Anna is being married to Simon, that the real estate prices in Munich are rising the way they are doing right now. So it's not at all due to Simon's involvement in the whole process that Anna has become wealthier during this period. We would then have to explain the danger of misuse of the modification. So I call this the two wallets perspective. If you modify the community of accrued gains by excluding specific assets, let's say from Anna's point of view, we would exclude the townhouse in Munich, then Anna would now suddenly have two wallets. One wallet where she would have to equalize the surplus, and one wallet where she would not have to equalize the surplus or the rise in value. And now what Anna could do is she could try to invest money from one wallet into the other wallet by trying to, in order to misuse this whole system to endanger or to limit the amount of money she then has to pay to Simon in the end. So this is a complicated thing to address, because when people come to a notary, and Vice President Kotyu said so before, usually they say, well, we don't think, or Eve said it, I think, we will not get separated, we will not get divorced, but in the end, when they argue, they will probably try to shift assets aside and try to make it look like these assets were part of the excluded specific assets that do not have to be equalized in the end. And then you would also need a protection clause for the poorer spouse, which says that the modification of the community of accrued gains shall protect one spouse and not damage the other. So in this case, I showed you before, one would also make sure that now where Anna is very wealthy, it is not suddenly Simon who has to pay, because in this situation, this would also seem unjust. Anna, who is now a millionaire and who has really profited from the inheritance, the rise in value, does not need, in addition, accept money from Simon. So one would foresee that this clause that is written into the contract to protect Anna's asset cannot be turned upside down and now be used in a way to have Simon pay. So therefore we would say, if this happens, and if usually Anna would have to pay, but she doesn't because of the protection clause, then Simon doesn't have to pay either. So modifying the community of accrued gains is something we do very often, but it can become very complicated, and it can also become very hard to explain to the spouses because of the explanation of misuse and also the protection clause for the poorer spouse. So sometimes it takes 2 or 3 appointments to really explain these clauses and the way this works to the spouses. I've now talked you through the community of accrued gains, and we will go to the next part, the separation of property. Section 1414 of the German Civil Code states that if the spouses exclude the statutory property regime or terminate it, separation of property takes effect unless the marriage contract leads to a different conclusion. The same applies if the equalization of the accrued gains is excluded or community of property is terminated. So in case of separation of property, no payments are due in case of divorce, and the surplus of accrued gains
does not have to be equalized. Each spouse can fully protect his or her own assets, so real estate or companies, and each spouse has, of course, unlimited capacity to dispose of his or her assets, since Section 1365 of the German Civil Code is not applicable. Now to our case study, which will I do a little bit quicker than the first one. Jakub, who is 50 years old and wealthy, wants to get married to Susanne, his 25-year-old secretary, whom he wants to have children with. Jakub is the owner of a mid-sized company. He makes about 300,000 euros a year, whereas Susanne is a secretary, and up until now, she has made 40,000 euros a year. She intends to stop working once they are married in order for her to take care of their future children. And Jakub, who was married before and now, due to the divorce, had to pay a larger sum to his ex-wife, he tells the notary that he wants to avoid past mistakes, and he and Susanne agree to exclude the statutory property regime and choose separation of property instead. Both spouses then ask the notary to draw up a marriage contract in which the spouses agree on separation of property. They do not wish to modify any other divorce-related legal consequences, such as post-marriage maintenance of the divorced spouse. The question now being, can the notary draw up such a contract, or are there risks that he or she has to advise the parties about? So the German Civil Code does not explicitly limit the possibilities to exclude the statutory matrimonial property regime, the community of accrued gains, and choose separation of property instead. But there are some limitations through case law. We saw in Lucy's presentation the English ruling on Radmacher v. Granatino from 2002. And there is a saying that bad cases make bad law. If there is a French citizen involved in a marriage contract, of course, you should have to provide him with proper translation. These limitations are based on sections 138 and 242 of the German Civil Code. These are catch-all provisions, meaning that a marriage contract can be void if it was unjust from the beginning. This would be section 138. And a marriage contract can also be declared inadmissible at the moment of the divorce negotiations if the situation has fundamentally changed since the notarial authentication of the contract. So the notary has to warn the clients about these risks and consult with them about solutions to avoid invalidity. And this is a complex matter to address in practice, because the German civil law states that you can, of course, exclude the community of accrued gains and you can opt into the separation of property, and there are technically no limits. And this is how it was done in the past. So if the parties appeared in front of a notary and said, we want to choose separation of property, the notary could, without hesitation, draw up such a contract, have the parties sign it, and then it would be valid. But now, due to this case law, which started some 20 years ago, there are limits, because you now, as a notary, and also for the parties, have to fear that although you have a notarially authenticated marital contract, court at a later stage would then say, well, no, this was either void from the beginning or it has become inadmissible because the situations have fundamentally changed. And this is weird, because usually when you are at a notarial office and people are signing a notarial act, you can really reassure them that this contract is valid because it's notarially authenticated, you're a legal expert and you know what you're doing. But this does not really apply for marriage contracts anymore, at least when it comes to separation of property. These catch-all provisions can be handled. As a notary, you should use the criterion, will there be any foreseeable marriage-induced financial disadvantages, and are those financial disadvantages sufficiently compensated? So in our case, when the wife stops working and takes care of the children, she's now working for her husband, who will probably, after divorce, not really take her back as an employer. Then you can see that in this case, if they have children at the end, then, and it seems hard, but marriage-induced financial disadvantages, children are the first example that comes to mind. Section 138 of the German Civil Code, a marriage contract can be void from the beginning. There are some indications from outside the contract,
For example, if at the moment of the authentication procedure, the wife is pregnant, then it cannot be obvious to the notary, of course. You always have to fear that some 12 or 13 years later, a clever lawyer like the one we saw this morning would argue that due to her pregnancy, she was maybe not really able to understand the full content of the marriage contract, and therefore it cannot be valid, and it has to be declared void. And in my practice, where I worked for the first 1.5 years, we had a strict rule not to authenticate marriage contracts if the wife was pregnant at the time. We would then advise the parties to come back at a later stage when the child was born. The marriage contract can be void if there are obvious disparity as far as the negotiation power is concerned. So, for example, if one spouse really depends on the other, or if there's pressure like, I will cancel the wedding if you don't sign this contract. And if there are obvious problems of one spouse to understand the content and the significance of the contract, so due to language problems or to a different cultural background. Indications from the content of the contract itself is what we called in the past the classic quattro. So if the parties agree on separation of property, if they exclude any post-marriage maintenance or alimony, if they exclude every post-marriage equalization of pension claims, and plus the fourth step, if they disinherit each other. So if these actions are combined, then you would say, well, only in very rare cases can this be a valid marriage contract. The funny thing is, though, that the German Civil Code allows for all these four things to be agreed on. So there are sections that explicitly allow that you can opt into the separation of property, that you can exclude post-marriage maintenance, that you can exclude post-marriage equalization of pensions, and that you can, of course, disinherit each other. So only the combination of these four, plus what we have learned from case law, now makes these marriage contracts invalid. I will only show you the next slide, and then I will stop because I think I'm already overstepping my time limit here, and then we can maybe talk about the rest of my presentation later. So the next slide will be about section 242. So a marriage contract can be declared inadmissible at the moment of the divorce if the situation has fundamentally changed or since the notarial authentication of the contract. Indications are if there are foreseeable and likely developments that are contrary to the client's current expectations. So for example, will there be children? Will there be no children? If one of the spouses has really delusive financial expectations in a low income work environment, if the spouses have uncertain expectations about inheritances or donations, sometimes the wife will tell you, I will not rely on my husband, I will not need anything from him because I will inherit money from my parents. This is what she thinks at this moment, but no one can say if this will become true. And of course, if there are combinations between the separation of property and post-marriage maintenance agreements. So I will only show you this last slide, possible remedies or options against this danger of voidness or this danger of inadmissibility. You can, of course, inform the parties, and you have to, of the risk of future voidness of the marriage contract. Also a little bit weird during the authentication procedure, because you will read out loud 20 pages of a marriage contract, and then as an addendum, there are 2 pages that will inform the parties that this marriage contract that you've now talked about for 1.5 hours might be declared inadmissible or might be void at a later stage if things change from what they are expecting now. You can advise on the possible necessity to adapt the marriage contract depending on future developments. So this is something that happens from time to time, that spouses would come to a notary and they would say, well, we have this marriage contract dating back to the 90s. We agreed on separation of property, but now we have seen with children, we even may have grandchildren, and everything has come different from what we expected. So now we want to make an amendment. We add something to make this marriage contract be valid. And you can, of course, propose modified community of accrued gains. So only exclude some assets that need protection. And you can soften the effect of separation of property, in this case for Susanne, by agreeing on a yearly payment of, and then it gets complicated, insert a fair amount of money that is due in case of divorce.
this morning, Lucy called this the so-called tariff approach. So you would put a clause in the marriage contract that says, in case of divorce, the husband has to pay 20,000 euros, 30,000 euros, 50,000 euros for each year that they were married. Please excuse me for overstepping my time limit. I underestimated a little bit how long it would take to present all these slides in English. I'm happy to answer all of your questions. And of course, you have access to my slides and you can then address me after the presentation in the following weeks if you have any questions. Thank you very much. I'm giving the floor back to you, Mr. Vice President Kott. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za to szczegółowe przedstawienie tematu. Z punktu widzenia polskiego sprawa jest o tyle ciekawa, że mamy bardzo zbliżone rozwiązania, jeśli chodzi o regulację stosunków majątkowych małżeńskich. Myślę, chciałbym tu podkreślić tą kwestię dotyczącą zakresu swobody w kształtowaniu treści umowy majątkowej małżeńskiej. To u nas jest zawsze problematyczne, czy umowa może być aż tak szczegółowa, czy musi być bardziej elastyczna. Te przykłady niemieckie z praktyki myślę, że są tutaj dla nas istotne, jak również bardzo ciekawa było uchylenie tej kuchni notarialnej niemieckiej, czyli sposobu dokonywania samych czynności, ustalenia kwestii, co jest treścią rozmowy z klientem, jak ta rozmowa przebiega. To bardzo to przy tych naszych spotkaniach często nam ucieka. No, koncentrujemy się na prawie, a sama praktyka w dużym stopniu to prawo kształtuje, czy nadaje mu taką bezpośrednią treść. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za to wystąpienie. W tej chwili, proszę Państwa, oddamy się kilkunastominutowej przerwie. Chcemy utrzymać ten harmonogram, który założyliśmy sobie wcześniej i spotykamy się u Marka Gejlensa o 12:45. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę przy pierwszej części.
Raz, dwa, trzy. Super. Słychać mnie? No to super. Czyli ja po prostu sobie uczestniczę i jak Tomek powie, Może żeby pani mnie już się włączyć, to wyciszyć, Państwo tylko. mnie włączają. Dokładnie. Bo ja na razie, ja tylko... Dobrze? Dobra. Dobrze. Dziękuję.
Witam Państwa po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Rozpoczynamy od wizyty w Holandii. Czy mamy połączenie z panem Markiem Geleńsem? Can you hear me right now? Nie No? słyszę. Can you hear me? Can you hear me right now? Tak, słyszymy. Now it's perfect. Okay. Witamy Cię, Marku. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Oddaję głos. Proszę bardzo. I will try to. Thank you very much. Wim, as the Vice President of the Polish National Council of Notaries, dear colleagues, ladies and gentlemen, I will try to share my screen with you. I'm going to my first slide. Do you have it in front of you? Do you have my slide in front of you? Okay. Thank you. Okay. Tak, widzimy. Marek, widzimy to. Okay, thank you very much. What you see in the middle of my first sheet is a painting made by Rembrandt in the 17th century. It is the century we Dutch people call the gold of a man and his wife, marital happiness. The painting belongs to the permanent collection of the Rijksmuseum in Amsterdam. The world has changed a lot since the days of Rembrandt. First of all, I would like to point out that marriage in my country, the Netherlands, is open not only for man and wife, but also for same-sex couples. If I will speak today about husband and wife, or spouses, I therefore mean man and or women, as the case may be. The same goes for registered partnerships. The statutory matrimonial property regime is mutatis mutandis also applicable to registered partners, but the rules of private international law are considerably different. There are no statutory regulations for unregistered cohabitants. However, cohabitants may conclude agreements in a cohabitation contract, which is generally established in an authentic instrument, in a notarial deed. Cohabitants also often make last wills for the benefit of one another. It is not allowed to celebrate a religious wedding, for example in church, or an Islamic wedding, before the civil marriage. That means, first, the legal marriage must be celebrated, and afterwards, if the spouses wish to do so, the religious wedding. And one has to be at least 18 years old to conclude a marriage. Marriages of partners married abroad before they or one of them was 18 years old at the time are not automatically recognized by law. Those spouses may jointly request recognition of their marriage after they both have reached the age of 18. Polygamy is not allowed, by the way. What is the statutory
matrimonial property regime in the Netherlands. A distinction must be made between marriages entered into before the 1st of January 2018 and after that date. For marriages contracted before the 1st January 2018, our previous statutory regime still remains in effect. The previous statutory regime consists of a comprehensive community of property. All assets which the spouses owned at the beginning of the marriage and all assets which they acquired thereafter belong to the community property so long as the community is not dissolved. Assets which are acquired by inheritance or gift and which shall, according to the last will of the deceased or the intention of the donor, remain outside the community, pension rights as intended in the Act on Equalization of Pension Rights in the event of separation, and surviving dependent pensions do not belong to the community. Assets and debts that are exclusively connected to one of the spouses do not fall within the community either. On the basis of case law, special pension rights and compensation for immaterial damage are counted among these separate assets. Connexity is not readily accepted in other cases, and fruits of separate assets also belong to the separate estate. All debts entered into by each of the spouses, with the exception of debts concerning their separate assets, also belong to the community and are to be paid out of the community of assets. From the first day of January 2018, a limited community of property regime applies in the Netherlands, under which assets acquired during the marriage and any associated debts are part of the community of property. Assets that are not part of the community include those acquired under inheritance law or as a gift, pension rights, and survivors' pensions covered by the Act on Equalization of Pension Rights in the event of separation. This regime applies to marriages contracted on or after the 1st January 2018 or to spouses who annul an existing prenuptial agreement after that date and were married under the previous statutory regime. The community of property also includes assets jointly owned by the spouses before marriage. For example, if they were living together. And a special scheme applies if one of the spouses runs a business. A difficult point in this new system is the assets jointly acquired by the spouses before marriage. For example, if they bought a house 50-50, it falls within the limited community of property for equal shares. But if they bought a house in the respective percentages, 30%, 70%, 10%, 90%, etc., it also falls in the community of property 50-50. So this is something really to take care of in drafting a matrimonial agreement. What is the legal assumption concerning the attribution of property? If during marriage or divorce proceeding there is a dispute concerning to whom of the spouses an asset belongs, and neither of the spouses can prove his or her right to that asset, then that asset is designated as a common asset. But this rule
may not work to the disadvantage of creditors. It is not required that the spouses establish an inventory of assets. However, such an inventory of assets can prevent discussion between the spouses if it is made. For example, a list of assets in the form of a private document, most often attached to the notarial deed containing the marital agreement. It offers an overview of the status quo at the time the deed was drawn up, and thus a starting point for future changes, especially if it comes to substitution of assets. I mean the following. If an asset that is privately owned by one of the spouses is sold and a new asset is bought, which is paid for at least 50% with the sales proceeds, the asset bought will be considered a private award asset as well. It substitutes, as it were, the former asset. You may imagine that if substitution of assets happens several times consecutively, a properly documented origin of the assets is helpful for the traceability of the property. What about the administration of the property during marriage? Who is entitled to dispose of the property? May one spouse dispose of or administer the property alone, or is the consent of the other spouse necessary? Well, assets acquired in name, for example, real properties, real estate, and shares in an NV, a public liability company, or BV, a private limited liability company in the Netherlands, are administered by the spouse in whose name they were acquired. All other assets belonging to the community property may be administered by each spouse separately. The matrimonial home may only be disposed of with the consent of both spouses. The same goes for vesting a mortgage on the matrimonial home. If the other spouse, due to the absence or other cause, cannot give his or her approval, or he or she refuses to give approval, the judge can give substitute consent in his or her place. Legal transactions made by one spouse without consent of the spouse or substitute consent of the judge are also binding on the other, but the other spouse can invoke the invalidity of the legal act within a period of 3 years. Who is liable for debts during the marriage? Which property may be used by creditors to satisfy their claims? Each spouse is jointly and severally liable along with the other spouse for household debts and the costs of care and upbringing of the children during the marriage. This rule applies regardless of which regime the spouses were married under. Creditors can seek recovery from the entire estate of the spouses. If one spouse paid a debt of the community from his or her private estate, then he or she is entitled to compensation. The spouse's private debt can be recovered from the community during the marriage, but the other spouse is entitled to indicate to the creditor the liable spouse's own assets from which the debt can be recovered. If a private debt is satisfied from the community, then the liable spouse is obliged to compensate the community. How can spouses arrange their property regime? The spouses can depart from the statutory regime by concluding a marital agreement.
parties are free to choose the content of the agreement, but in practice, one chooses between a limited community of property and an exclusion of any community. These two sorts of agreements are often combined with netting covenants, which also form part of the agreement. Differentiation must be made between the periodical netting covenant and the final netting covenant when the marriage is terminated. I mean the following. Let's say that spouse A had an income of 80, spouse B had an income of 40 that year. There were some household costs to be paid. 40 were paid by A, 20 were paid by B, and the savings 40A, 20B. If they agree to settle their savings, the result after settlement will be that after 1 year, 30 will be for A and 30 will be for B. So this is an example of a settlement agreement, a netting covenant with a period of 1 year, and spouses often agree to make these kinds of settlement payments in their marital agreement. But also, there is a final netting covenant, sometimes agreed upon in a marital agreement. Final means, in this case, at the end of marriage. This is mostly the case if the marriage ends by death, but also the partners may agree that final settlement will take place if the marriage ends by means of divorce. So I think my example is clear. If during marriage spouse A acquired 400, spouse B 100 as their private assets, community of property 1,000 for them together, they may agree that also private property is divided, and after settlement the result will be 750 for A, 750 for B. It is impossible, however, to exclude maintenance claims against one another and limit the family protection rules, such as the need for the other spouse consent for the disposal of the matrimonial home. These are clauses that cannot be agreed upon in a marital agreement. When may the contract be concluded? And when does it come into effect? The marital agreement can be concluded before or during the marriage. In the first case, it enters into effect as soon as marriage is concluded. In the second case, for the spouses, 1 day after the execution of the instrument. May an existing contract be modified by the spouses? If so, yes, it is possible to amend the agreement during the marriage, and no consent of a judge is required. Can or must the matrimonial property regime be registered? Of course. The matrimonial property register is maintained at the clerk of the local district court office. Marital agreements must be registered with the court that has territorial jurisdiction over the place where the marriage is solemnized. If the marriage is entered into outside of the Netherlands, then the marital agreement must be registered with the clerk of the Court of The Hague. Which documents are registered? A copy of the authentic instrument containing the marital agreement is recorded in the register. And anyone may inspect the register and can, in exchange for payment, obtain a copy of the marital
agreement. What are the legal effects of registration? An agreement made during marriage can be opposed to third parties in good faith 14 days after registration of the agreement in the register. Prenuptial agreements made before the solemnization of the marriage and recorded in the register are opposable as of the date of the marriage, therefore immediately. What are the consequences of divorce and separation? Well, the community of property is dissolved by divorce. In principle, the spouses are each entitled to 1/2 of the assets belonging to the community of property and for the whole to their private property. After the dissolution of the community, each spouse can ask for the return of his or her clothes, jewelry, professional and business equipment, papers and mementos belonging to his or her family. The distribution can be established in a divorce agreement or by the judge. It can be requested at any time. If a netting covenant, some kind of settlement agreement I talked before, is made in the marital agreement, there can also be a settlement in the form of a monetary compensation between the spouses in the event of divorce. Who is liable for existing debts after the divorce? After divorce, the ex-spouse remains liable for the entirety of the community debt which he or she entered into during the marriage. The other ex-spouse becomes jointly and severally liable for that debt after the dissolution of the marriage. The creditor can only recover this debt from the community property that is allocated to the other ex-spouse. The debt can also be recovered from the private estate of the ex-spouse who entered into the debt, but not from the private estate of the other ex-spouse. Does a spouse have a claim to an equalization payment? The distribution of the community can take place by distributing the assets in kind or by paying a compensation in money. Distribution, like I told you before, can be requested at any time. What are the consequences of death? I will speak about this very shortly. If the applicable matrimonial property regime is a community of property, then the surviving spouse is entitled to 1/2 of the undivided community property, while the other half goes into the estate of the deceased. The surviving spouse holds a special position in Dutch inheritance law. According to the law, if he or she is a heir together with children, all the assets from the deceased estate are allocated to him or her under the obligation to pay off the debts. If in the deceased's will it is determined that the surviving spouse shall not inherit anything, or she is otherwise in need, he can request from the heirs the right of use and the right of usufruct with regard to the former matrimonial home and request a right of usufruct on other assets. Which law applies? Which law is applicable to a couple's property? And which are the criteria used to determine the applicable law? On the basis of Book 10 of our Civil Code, there applies for the Netherlands the Hague Convention on the law applicable to matrimonial property regimes, entered into in 1978. This book entered into effect as of the 1st September 1992 and applies to marriages solemnized between
1 September 1992 and 28 January 2019. Different rules apply for marriages solemnized before the 1st of September 1992. No bilateral covenant conventions have been concluded by the Netherlands. However, there apply separate interregional rules with regard to the overseas areas belonging to the Kingdom of the Netherlands in the Caribbean. If no choice of law is made, then the applicable law is the law of the first common habitual residence of the spouses, when the spouses do not have a common nationality. For spouses with a common nationality, under certain conditions, that national law applies. If the spouses have neither a first common habitual residence nor a common nationality, then there applies the law of the state with which, on the basis of all the circumstances of the case, the spouses are most closely connected. The applicable law can change through naturalization, immigration, and, mind you, after 10 years of residence in a particular country. This change has only effect for the future, and the change can be prevented by making a choice of law or concluding a marital agreement. Following the adoption of the European regulation in 2016 with number 1103, the one of 24 June 2016, new rules apply to determine the law applicable to all marriages concluded as from 29 January 2019, and to marriages concluded before the date of entry into force, where the spouses have chosen a law applicable to their matrimonial regime as from 29 January 2019. In the absence of choice of law, Article 26 sets out the hierarchy of connecting factors to determine the applicable law as follows. The spouse's first common habitual residence after the conclusion of the marriage. Failing that, the spouse's common nationality at the time of conclusion of the marriage. And this criterion cannot be used when the spouses have several common nationalities. Failing that, the law of the state with which the spouses jointly have the closest connection at the time of conclusion of the marriage. By way of exception, and provided that one of the spouses so requests, the competent judicial authority may decide that the law of a state other than that of the first common habitual residence after the conclusion of the marriage shall apply, but only if they had their habitual residence longer in that state than in their first common habitual residence. Do the spouses have the option of choosing the applicable law? And if so, by which principles is this choice governed? Well, the spouses can, before or during the marriage, opt for a specific law to be applicable to their matrimonial property. Until 28 January 2019, they could opt for the law of the habitual residence of either spouse or for the law of the nationality of either spouse and for the real property for the law of the place where the property is located. The designation of a specific law must be expressly agreed and must unambiguously derive from a marital agreement. The latter is the case when reference is made to specific articles of the law in a marital agreement. The form of the choice of law follows the formal requirements for marital agreements and is governed by either the chosen law or the place where the choice of law is made.
If during the marriage a choice of law is made or changed, then it applies as a starting point that there must be a settlement on the existing regime between the spouses. From 2016, 1103, it provides that the possibility to choose the law of one of the states, of which at least one of the spouses is a national, or the law of the habitual residence of either spouse at the time of the choice of the law applicable to a matrimonial property regime. This choice can only be validly made from 29 January 2019 within the framework of a marriage contract or an agreement on the choice of applicable law and in compliance with the formal requirements laid down in Article 23 of the regulation. Finally, the choice of law applicable to the matrimonial property regime during the marriage will only have effect for the future, unless otherwise agreed by the spouses, and without prejudice to the rights of third parties. These new rules apply to all spouses whenever they were married, if they make a choice right now after 29 January 2019. There exists in my country no national law that provides special matrimonial property regime for multinational couples. Which is the competent authority to turn to in cases of disputes and other legal issues? The distribution of the community can be combined with a divorce petition. The jurisdiction for the request for distribution follows the rules concerning the jurisdiction for divorce, as regulated in Brussels 2 bis. If the distribution of the common property is not combined with a divorce proceeding, for example, distribution of property is requested after a decree of divorce has been issued, Article 2 of our Code of Civil Procedure applies, and the Dutch court shall have jurisdiction if the defendant has his or her habitual residence in the Netherlands. For all legal actions brought before the court, judgments given and acts issued on or after 29 January 2019, regardless of the date of marriage, will apply. That means the Council regulation, the EU regulation will apply. This regulation provides that the competent authorities will be as follows. For matters relating to the matrimonial regime in the event of the death of one of the spouses, jurisdiction lies with the court competent for the succession. In matters relating to the matrimonial property regime, in the event of an application for divorce, legal separation, or marriage annulment, jurisdiction generally falls to the court competent to rule on the matrimonial dispute. In other cases, the spouses may agree that jurisdiction shall lie with the member state whose law is applicable, or with the member state where the marriage is concluded. Such an agreement must be in writing, dated, and signed by the parties. In the absence of an agreement, the courts of the member state shall, as a general rule, have jurisdiction to settle any question relating to their matrimonial property regime, other than in the event of the death of one of the spouses or a matrimonial dispute. If that is the case, well, in case that, with the exception of any litigation, notaries are not bound by these rules of jurisdiction, and they may therefore act freely
For example, in drafting a marriage contract, a choice of law agreement, or an authentic act, wherein the matrimonial property is divided or distributed. I am about to finish my contribution. I express my deepest gratitude to the CNUE for hosting the website www.coupleseurope.eu. This website gives an overview of the law in 27 EU member states and provides answers to legal questions that any couple in the EU and any notary might have. I felt free to use the information published on this website in preparing my lecture today. The first picture I showed you was a painting made by Rembrandt, The Jewish Bride. My last picture is from a Dutch theatre play and Dutch movie called The Polish Bride. It is a romantic story about a Polish girl seeking her happiness in the Netherlands. The rude Dutch farmer seems to fall in love with her, but it is not a straightforward, happily ever after story. It is a story about love. I talk to you today about property, assets, and debt, but in marriage, only one thing really matters, and that is love. Thank you for your attention. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie i nawiązanie do naszych bezpośrednich polsko-niderlandzkich stosunków na koniec. Marku, chciałem Cię też poinformować, nie wiem czy wiesz, ale od wielu lat również Holendrzy przenoszą się do Polski, osiedlają się w Polsce. To jest pewna tradycja już od bardzo dawno, od wielu wieków, więc te relacje z Holandią są dla nas są bardzo istotne, również z punktu widzenia prawa. Jak Państwo widzieli, ta zmiana reżimu stosunków majątkowych małżeńskich w Holandii jest bardzo głęboka i zmiana jest diametralna, to nie jest, krótko mówiąc, jakaś drobna zmiana, natomiast zmieniono zupełnie podejście do tej kwestii. Jak możemy sobie łatwo zauważyć, nie bez wpływu anglosaskiego na tą materię. Jeszcze raz dziękuję Ci, Marku, za to wystąpienie, za to, że chciałeś wystąpić dzisiaj. Liczyliśmy na to, że Mark nas odwiedzi, ale niestety te problemy w komunikacji lotniczej, no to tutaj pokrzyżowały nam szereg planów związanych z organizacją dzisiejszej konferencji. Jeszcze raz dziękuję i licząc na to, że będziemy mieli okazję spotkać się w Polsce. Czy mamy połączenie z Lilią Twardosz? Tak jestem, nie wiem czy mnie słychać. Dzień dobry. Witam koleżankę za rogu, mamy obok w Krakowie, sąsiadujemy praktycznie rzecz biorąc z naszymi kancelariami. Pani Twardosz jest, jak Państwo się o tym przekonają, równocześnie specjalistką w tej dziedzinie prawa ukraińskiego, dla nas w jakimś sensie dosyć egzotycznego. Uzyskanie informacji na ten temat jest dosyć trudne. Te związki już nie są takie bezpośrednie. Lidia, oddajemy Ci głos. Próbuję swoją prezentację jakoś dołączyć. Nie wiem, czy mi się uda. No mogę prosić o jakąś pomoc. Nie wiem, czy dobrze coś robię. Aha. Nie wiem. Chyba mam problem techniczny, żeby prezentację dołączyć.
Bardzo proszę, niech pan spróbuje wcisnąć share screen, ten zielony przycisk. No właśnie jestem, tak. Już momencik jeszcze raz. Jestem. Screen. I teraz jakby pani spróbowała wyświetlić prezentację. Jest? Tak, jest. Widzimy ją. Dobra. Dzień dobry, raz się Państwu. Witam Panie Przewodniczącego, szanowni koleżanki i koledzy. Na początku chciałabym podziękować organizatorom, a przede wszystkim naszej Krajowej Radzie Notarialnej i pozostałym współorganizatorom za ogrom pracy, który Państwo włożyliście w celu zorganizowania dzisiejszego spotkania. W ciągu tych kilku godzin dowiedzieliśmy się tyle o różnych ustrojach majątkowych małżeńskich, więc jestem pełna zachwytu i chciałbym Państwu dzisiaj też przedstawić zasady regulacji stosunków majątkowych małżeńskich w prawie ukraińskim. Co prawda nie jestem praktykiem ukraińskim, lecz polskim, ale bliskie mi są stosunki polsko-ukraińskie, więc interesuję się prawem ukraińskim i mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja Państwu będzie też przydatna. Przede wszystkim, jak Państwo widzicie, na tym slajdzie są pewne wybrane przeze mnie akty prawne, które regulują stosunki majątkowe małżeńskie. Przede wszystkim jest to kodeks rodzinny Ukrainy, następnie kodeks cywilny, gdzie też pewne rozwiązania możemy znaleźć. W pewnym sensie również kodeks ziemski, jeżeli chodzi o podział jakichś nieruchomości, w sensie działek, nieruchomości gruntowych. Nie wniosłam tu prawa o notariacie, które też reguluje oczywiście pewne kategorie prawne, ale przede wszystkim ujęłam tu postanowienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zatwierdzeniu procedury czynności notarialnych sporządzanych przez notariuszy Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że ta masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski i do państw Unii Europejskiej wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu tego prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy, przez polskich notariuszy i na terytorium Polski, na terytorium Unii Europejskiej przepisów Republiki Ukrainy do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chciałabym przybliżyć regulację ukraińskiego prawa rodzinnego przede wszystkim, gdyż przepisy te chociażby w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce. Takie podstawową rzeczy jest na początku artykuł 7 kodeksu rodzinnego, który nam mówi, że stosunki rodzinne reguluje niniejszy kodeks oraz inne akty prawne. Relacje rodzinne mogą być uregulowane w drodze porozumienia, czyli kontraktu, umowy między ich uczestnikami. Kolejny artykuł jest to artykuł 9. Małżonkowie, rodzice dziecka, rodzice dzieci i inni członkowie rodziny i krewni, między którymi stosunki regulują niniejszy kodeks, czyli kodeks rodzinny, mogą uregulować swoje stosunki w drodze porozumienia, czyli w drodze umowy, o ile nie są one sprzeczne z wymogami niniejszego kodeksu, innymi prawami i zasadami moralnymi społeczeństwa. Osoby mieszkające w jednej rodzinie, a także krewni, ze względu na pochodzenie, których relacje nie są uregulowane w kodeksie rodzinnym, mogą zawrzeć swoje stosunki rodzinne na podstawie umowy, którą należy zawrzeć na piśmie. Taka umowa jest wiążąca, jeżeli nie jest sprzeczna z wymogami kodeksu rodzinnego, innym prawem Ukrainy i przede wszystkim moralnymi zasadami społecznymi. Mówiąc o stosunkach małżeńskich, powinniśmy też może zacząć od pojęcia małżeństwa, kto może takie małżeństwo zawrzeć. Kodeks rodzinny Ukrainy mówi, że małżeństwo jest związkiem rodzinnym kobiety i mężczyzny zarejestrowanym w organie państwowej rejestracji stanu cywilnego. Mieszkanie w tej samej rodzinie kobiety i mężczyzny bez małżeństwa nie jest dla nich podstawą do posiadania praw i obowiązków małżonka. Wiek zawarcia małżeństwa dla kobiety i mężczyzn ustalono w kodeksie rodzinnym na 18 lat.
wyjątkowo osoby pragnące zarejestrować małżeństwo muszą osiągnąć 16 lat i wtedy za zezwoleniem sądu, jeżeli leży to w interesie takiej osoby, może taka 16-latek zawrzeć małżeństwo. Osoby pragnące zarejestrować małżeństwo muszą osiągnąć już wiek zawarcia tego związku małżeńskiego w dniu rejestracji małżeństwa. Po 18 latach oczywiście każdy obywatel ma prawo do zawarcia małżeństwa, chyba że są wyjątki. Jeżeli chodzi o taki podstawowy ustrój majątkowy małżeński, to znajdziemy go w rozdziale 7 i 8 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy. Artykuł 57 znajduje się w rozdziale 7, który nam mówi o prawie własności prywatnej męża i żony, czyli taki odrębny majątek osobisty małżonków. Artykuł tu szczegółowo wymienia, co należy do majątku osobistego małżonków. I tu, jak Państwo widzicie, jest to majątek nabyty przez niego bądź nią przed zawarciem małżeństwa, czyli podobne jak w innych systemach prawnych. Majątek nabyty przez niego, przez męża, żonę w czasie trwania małżeństwa, ale na podstawie umowy darowizny bądź w drodze dziedziczenia. Majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa, ale za środki pieniężne, które do niego należą, czyli do tego małżonka należą osobiście. Mieszkanie nabyte przez niego bądź nią w czasie trwania małżeństwa w wyniku tak zwanej prywatyzacji, to zgodnie z ustawą Ukrainy o prywatyzacji Państwowego Funduszu Mieszkalnego. Też do majątku osobistego należą grunty nabyte przez któregoś z małżonków w czasie trwania małżeństwa w wyniku prywatyzacji działki, będącej w jego bądź w jej używaniu lub uzyskane w wyniku prywatyzacji działek państwowych i komunalnych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji rolniczych lub uzyskane od gruntów państwowych i komunalnych w ramach tak zwanych norm swobodnej prywatyzacji. To są jeszcze pewne pozostałości po panowaniu Związku Radzieckiego, więc są jeszcze pewne prywatyzacje, które wydaje mi się już w prawie unijnym państwa, chociażby w Holandii, nie znajdziecie. Wszystko to musi być zgodnie z kodeksem ziemskim Ukrainy. Ponadto osobistą taką własnością prywatną, czyli tym majątkiem odrębnym męża i żony, są rzeczy osobistego użytku, w tym między innymi kodeks wymienia klejnoty, nawet jeżeli zostały nabyte kosztem wspólnych funduszy małżonków, czyli taki pierścionek bukaratowy bardzo żonie się przyda. Osobistą własnością prywatną żony bądź męża również są nagrody, które któryś z małżonków otrzymał za osobiste zasługi, przy czym sąd może uznać prawa drugiego małżonka do części tej nagrody, jeżeli zostanie ustalone, że jego działania, jak na przykład, i tu kodeks wymienia, prowadzenia domów, wychowywania dzieci i tak dalej, nie jest to numeratywne wyliczanie, przyczyniły się do jej powstania. W kolejnym punkcie kodeks mówi, że osobistą własnością prywatną żony bądź męża są środki otrzymane jako zadośćuczynienie za utratę bądź uszkodzenie rzeczy, które do niej bądź niego należały, a także jako zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę moralną. Kolejnym elementem wchodzącym do majątku odrębnego małżonków jest suma ubezpieczenia otrzymana przez któregoś z małżonków w ramach tak zwanego obowiązkowego ubezpieczenia osobistego, jak również w ramach dobrowolnego ubezpieczenia prywatnego, jeżeli składki na takie ubezpieczenia zostały opłacone kosztem środków stanowiących prywatną, czyli odrębną własność każdego z nich. Oczywiście sąd może uznać za majątek osobisty żony bądź męża majątek nabyty przez niego nią w czasie odrębnego zamieszkiwania w związku z tak zwanym faktycznym ustaniem związku małżeńskiego. Już w ostatnim punkcie artykuł mówi, że jeżeli oprócz wspólnych funduszy i środków należących do jednego z małżonków zainwestuje się w nabycie majątku wspólnego, udział w tym majątku stosownie do wysokości wkładu stanowi jego majątek odrębny. Artykuł ten kodeksu rodzinnego w pewnym sensie omawia zasady surrogacji, które mamy w prawie polskim, zgodnie z którym przedmioty majątkowe nabyte w zamian
za przedmioty pochodzące w skład majątku osobistego małżonka stanowią majątek osobisty tego małżonka. Według zasady surrogacji prawa nabyte w zamian za jakieś inne prawo pochodzące z majątku osobistego przynależy do tego majątku osobistego. Nie pomnaża się więc majątku wspólnego. Surrogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku osobistego innym składnikiem i przesłankami tak rozumianej surrogacji są, jak się przyjmuje, pewne dwa wymagania. Po pierwsze, aby jedno i to same zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego bądź osobistego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, a po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem tego majątku osobistego, inaczej bądź odrębnego. W postępowaniu dowodowym dotyczącym surrogacji najpierw musi zostać ustalone, że zostały spełnione jej warunki i dopiero na tej już podstawie staje się możliwe stwierdzenie, że przedmiot nabyty, na przykład nieruchomość, zastąpi poprzedni składnik majątku osobistego, na przykład środki finansowe któregoś z małżonków pochodzące z darowizny. Strona, która twierdzi, że nastąpiła surrogacja, obowiązana jest wykazać konkretne środki finansowe, z których nastąpiło nabycie przedmiotu majątkowego. Kolejny artykuł Kolejny rozdział, czyli rozdział 8 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, mówi nam o majątku wspólnym małżonków. Poczynając od artykułu 60, czyli majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa należy do małżonków na prawie wspólności, niezależnie od tego, że jeden z nich nie miał z ważnego powodu możliwości zarobkowych. I tu kodeks wymienia przykładowo również, jakie to są ważne powody. Na przykład, jeżeli małżonek studiował, bądź jeżeli to była, no niekoniecznie też kobieta, może mężczyzna też prowadzić dom, czyli wymienia tu prowadzenia domu. Wchodzi tu też opieka nad dziećmi, bądź choroba i są inne różne powody, które możemy uznać jako ważne. Uważa się, że każda rzecz nabyta w czasie trwania małżeństwa, za wyjątkiem rzeczy użytku osobistego, jest przedmiotem prawa współwłasności, wspólności małżonków. Wspólność małżonków to pewien rodzaj prawa wspólności, które jest skomplikowane przez wiele podmiotów. Wspólne prawo majątkowe to prawo dwóch lub więcej osób do tego samego przedmiotu. To też mamy współwłasność, jeżeli chodzi o kodeks cywilny Ukrainy, współwłasność łączną, jak można powiedzieć, że tu małżonkowie, ale też współwłasność w częściach ułamkowych. Wspólny z kolei ustrój majątkowy jest jednym z głównych systemów prawnych dotyczących majątku małżonków. Wspólna własność małżonków to prawo małżonków do posiadania, używania i rozporządzenia tym wspólnym majątkiem według woli i we wspólnym interesie małżonków. W tym zakresie stosunki prawne dotyczące majątku małżonków można podzielić tak jakby na dwie grupy. Po pierwsze grupa to by były stosunki prawne dotyczące majątku wspólnego małżonków, a po drugie to są stosunki prawne dotyczące odrębnego majątku należącego do każdego z małżonków na podstawie tej własności osobistej. Zgodnie z kodeksem rodzinnym Ukrainy majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa należy do małżonków na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, niezależnie od tego, że jeden z nich nie miał ważnego powodu do swoich zarobków. Czyli tak jak powiedziałam przed chwileczką, edukacja, gospodarstwo, prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka nad dziećmi. Innymi słowy, małżonkowie mogą mieszkać, pracować i otrzymywać majątek w różnych miastach, a nawet w różnych krajach. Zarządzać tym majątkiem o dowolnej wartości, w dowolnym miejscu, przy czym najważniejsza jest zgodność działań każdego z małżonków z zasadą sumienności,
i pewnych priorytetów interesów rodzinnych. Zgodnie z kodeksem rodzinnym Ukrainy do majątku wspólnego małżonków zalicza się majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania tego małżeństwa, natomiast majątek ten dotyczy całości rzeczy, praw i obowiązków majątkowych. Należy zaznaczyć, że ten komentowany artykuł nie ujawnia treści pojęcia, co znaczy nabyte, co powoduje też pewną prawną niespójność pojęć, gdyż majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa w takim dosłownym znaczeniu i wykładni tego terminu oznacza, że majątkiem wspólnym małżonków jest jakikolwiek majątek nabyty w tym okresie, co z kolei jest sprzeczne z poprzednim artykułem 57, który Państwo przed chwileczką widzieliście Ukrainy, gdyż w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mogą nabywać majątek nie tylko na podstawie do wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, ale także w drodze dziedziczenia chociażby albo w drodze darowizny na rzecz jednego z majątków, czyli wtedy stanowi to majątek odrębny. Wydaje się, że przez to określenie majątek nabyty, kodeksowe określenia, należy rozumieć majątek, który małżonkowie nabyli w wyniku wspólnej pracy. Jednocześnie liczba, czy tam też forma aktywności jakiejś zawodowej nie wpływa na powstanie wspólnoty majątkowej i zakres praw małżonków do tego majątku. W szczególności, jeżeli jeden z małżonków zajmuje się prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci lub nie pracuje z jakichś innych ważnych powodów, nadal powstaje nam ta wspólność małżonków. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy oboje pracują, ale ich dochody znacznie się różnią. Jednocześnie wydaje się, że nie ma tu znaczenia, do którego z małżonków sporządzane są dokumenty potwierdzające prawa majątkowe, czy to do domu, czy też do samochodu, skoro liczba praw do takiego majątku z drugim małżonków nie maleje. W szczególności podobny zapis zawiera jeden z paragrafów uchwały Plenum Sądu Najwyższego Ukrainy z 1991 roku o praktyce stosowania przez sądy przepisów regulujących prawo własności prywatnej obywateli do budynku mieszkalnego. Jak wynika z treści komentowanego artykułu, dla powstania prawa wspólności określonego majątku muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi być nabycie majątku, które musi nastąpić w okresie pozostawania w zarejestrowanym małżeństwie lub w okresie, gdy mężczyzna i kobieta żyją w jednej rodzinie bez rejestracji małżeństwa. O tym nam mówi artykuł 74 Kodeksu Rodzinnego. A po drugie, musi być wynikiem ich pracy, czyli w tym przypadku konieczne jest, aby małżonkowie mieszkali razem i prowadzili to wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, powstaje wspólny majątek małżonków lub oddzielna prywatna własność małżonków. W przypadku wspólności wielkość udziałów nie jest z góry określona, chociaż przyjmuje się, prawo ukraińskie przyjmuje, że udziały małżonków są równe, dlatego prawa każdego z nich w równym stopniu dotyczy całego majątku wspólnego. Małżonkowie mają równe prawa do posiadania, używania, rozporządzania tym majątkiem. W takim przypadku udziały mogą być ustalane przy podziale majątku z zachowaniem zasady ich równości, za wyjątkiem przypadków bezpośrednio przewidzianych prawem. Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu uważa się, że każda rzecz nabyta podczas małżeństwa, za wyjątkiem rzeczy użytku osobistego, należą do wspólnego majątku małżonków. Ma to ogromne znaczenie praktyczne, zarówno dla wykonywania uprawnień związanych ze wspólnym majątkiem małżonków, jak też do podziału majątku wspólnego. Tu można byłoby wymienić artykuł 63, 65, 71 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, do których jeszcze wrócę. Majątek wspólny małżonków obejmuje rzeczy, które do nich należą na podstawie prawa własności oraz zobowiązania majątkowe powstałe w czasie trwania małżeństwa, które oczywiście nie związane są osobiście z jednym z małżonków.
Natomiast majątek wspólny staje się wspólny z chwilą powstania prawa do niego. Jednocześnie kodeks rodzinny Ukrainy stanowi, że majątek małżonków może być wspólny lub może należeć do każdego z nich na podstawie prawa do własności prywatnej, czyli tych majątków osobistych, który zgodnie z artykułem 57 kodeksu rodzinnego Ukrainy obejmuje majątek nabyty przez każdego małżonka przed zarejestrowaniem małżeństwa albo nabyty przez którego z małżonków w czasie trwania małżeństwa, ale nie w wyniku wspólnej pracy, na przykład darowizna bądź też dziedziczenie, albo też rzeczy przeznaczone do indywidualnego użytku, ubrania, buty. Nawet jeżeli zostały nabyte podczas małżeństwa kosztem środków wspólnych. Jakie przedmioty wchodzą do majątku wspólnego? O tym nam mówi artykuł 61. Przedmiotem prawa współwłasności małżonków może być każdy majątek, za wyjątkiem majątku wyłączonego z obrotu cywilnego. Przedmiotem prawa współwłasności jest wynagrodzenie, emerytura, stypendium oraz inne dochody jednego z małżonków. Jeżeli jeden z małżonków przykładowo zawarł umowę, która leży w interesie rodziny, przedmiotem prawa współwłasności małżonków są również pieniądze i inny majątek, w tym również honoraria wygrane bądź też wygrane otrzymane na podstawie tej umowy. Przedmioty przeznaczone do wykonywania czynności zawodowych i tu kodeks przykładowo wymienia na przykład instrumenty muzyczne, sprzęt biurowy bądź medyczny i tak dalej, zakupione w trakcie trwania małżeństwa dla jednego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Kolejny artykuł mówi nam o powstaniu prawa wspólności małżonków na majątku odrębnym należącym do któregoś z małżonków. Jeżeli majątek odrębny męża bądź żony w czasie trwania małżeństwa znacznie urósł pod względem wartości z powodu wspólnych kosztów pracy lub ze wspólnego majątku albo kosztów drugiego małżonków, może on być orzeczeniem sądu uznany za przedmiot należący do wspólności małżonków. Jeżeli jeden z tych małżonków swoją pracą bądź też środkami finansowymi uczestniczył w utrzymaniu majątku należącego do drugiego z małżonków, bądź też w zarządzaniu, bądź opiece nad takim majątkiem, dochody bądź dywidendy otrzymane z tego majątku w przypadku sporu, orzeczeniem sądu również może być uznany za przedmiot należący do majątku wspólnego. Małżonkowie mają równe prawa do posiadania, użytkowania i rozporządzania należącym do nich majątkiem na prawie wspólności, chyba że umówią się inaczej. Kolejny artykuł 64 mówi nam o prawie małżonków do zawierania umów między sobą. Małżonkowie mają prawo do zawierania między sobą wszelkich umów, które nie są zabronione przez prawo, zarówno w sprawach majątkowych, stanowiących ich własność prywatną, czyli osobistą, jak i dotyczących majątku należącego do wspólności majątkowej małżeńskiej małżonków. Umowa o przeniesienie prawa wspólności jednego z małżonków na rzecz drugiego z małżonków może być zawarta bez podziału tego udziału. Ten punkt drugi, później Państwo, mam nadzieję, że dzisiaj zdążę pokazać Państwu, że też ma odniesienie w rozporządzenie, jeżeli chodzi o wykonywanie czynności notarialnych przez notariuszy ukraińskich. Umowa o przeniesieniu przez jednego z małżonków udziału we wspólnym prawie majątkowym małżonków na rzecz drugiego małżonka może być zawarta bez podziału tego udziału. Umowy pociągające za sobą powstanie umownego ustroju majątkowego małżonków obejmują po pierwsze umowę o przeniesienie przez jednego z małżonków na rzecz drugiego z małżonków jego udziału we wspólnym majątku bez podziału tego udziału, czyli ten punkt drugi tego artykułu 64. Po drugie, może być to umowa w sprawie trybu korzystania z mieszkania. Jest to artykuł 66. Może być to umowa o podział majątku małżonków, to są artykuły od 69 do 70. Może być to umowa o podział części majątku jednego z małżonków z całego majątku małżonków. Jest to artykuł 69 ustęp 2. Może być to umowa o dostarczenie alimentów, artykuł 78 kodeksu. Może być to umowa o wygaśnięcie prawa do utrzymania w zamian za nabycie własności nieruchomości.
Jest to artykuł 89 kodeksu rodzinnego, ale również jest to umowa majątkowo-małżeńska, którą reguluje artykuły od 92 do 103 kodeksu rodzinnego. Analizując istotę i treść umów pociągających za sobą powstanie ustroju majątkowego małżonków, można je podzielić na takie dwie grupy. Po pierwsze to są umowy majątkowe małżeńskie, a po drugie to są pewne umowy alimentacyjne. Wśród umów małżeńskich szczególne miejsce zajmuje umowa małżeńska, w której małżonkowie lub osoby, które złożyły wniosek o rejestrację małżeństwa, mogą zmienić zarówno ustrój wspólności majątkowej, ale również ustrój odrębny małżonków, a także zmienić ustrój prawny poszczególnych rzeczy wchodzących w skład wspólnego lub też odrębnego majątku małżonków. To reguluje nam cały rozdział 10 kodeksu rodzinnego Ukrainy. Jednocześnie nie można przewidzieć przepisów ograniczających konstytucyjne prawa małżonków w umowie małżeńskiej, gdyż takie warunki umowy małżeńskiej wtedy będzie uznana, że zawierają wady woli, w związku z którymi zostanie taka umowa uznana za nieważną. No i tu trzeba byłoby zwrócić uwagę na artykuły Konstytucji Ukrainy i kodeksu cywilnego. Należy również zaznaczyć, że większość umów zawieranych pomiędzy małżonkami ma charakter cywilny, w związku z czym podlegają one ogólnym zasadom ważności takich umów. Co do zasady, dla przeniesienia pewnej części majątku, który należy do współwłaścicieli na zasadzie współwłasności, w pierwszej kolejności jest oddzielenie, niezbędne jest oddzielenie tego udziału od majątku wspólnego, ponieważ współwłasność wspólną charakteryzuje się tym, że większość udziału każdego ze współwłaścicieli nie jest z góry określona, chociaż zakłada się, że są równe, w wyniku czego każdemu z nich w przypadku niepodzielności takiego majątku przysługuje co do zasady również połowa prawa do majątku wspólnego. Jednak ten komentowany artykuł upraszcza jakby procedury przeniesienia własności udziału we wspólnym majątku i przewiduje możliwość nieprzypisania udziału każdemu z małżonków we wspólnym majątku, w szczególności właśnie część druga, czyli punkt drugi tego artykułu, stanowi, że umowa o przeniesieniu przez jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonku jego udziału w majątku wspólnym może zostać zawarta bez podziału tego udziału. Wprowadzenie tej zasady do kodeksu rodzinnego Ukrainy jest uzasadnione przez prawników z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, gdyż nie jest wskazane przeznaczenie części majątku wspólnego przypadającego każdemu z małżonków, gdyż nabywcą na podstawie takiej umowy jest drugi małżonek, który w wyniku zawartej tej umowy nabędzie do majątku odrębnego przedmiot umowy. W ten sposób jakby ustrój tej wspólności majątkowej małżeńskiej zostaje zniesiony. Małżonkowie za obopólną zgodą rozporządzają majątkiem będącym przedmiotem prawa do wspólności małżonków, czyli wspólnym majątkiem. Przy zawieraniu umów uważa się, że jeden z małżonków działa za zgodą drugiego małżonka. Małżonkowie mają prawo wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy jako takiej, zawartej przez drugiego małżonka bez zgody któregoś z małżonków, jeżeli umowa wykracza poza gospodarstwo domowe, czyli jeżeli umowa jakby wykracza poza zwykły zakres, zwykły zarząd majątkiem. Aby jeden z małżonków mógł zawrzeć umowy wymagające poświadczenia przez notariusza i rejestracji państwowej, także umowy dotyczące majątku o znacznej wartości, zgoda drugiego małżonka musi być złożona na piśmie. Zgoda na zawarcie umowy, która wymaga poświadczenia notariusza lub rejestracji państwowej, musi zostać poświadczona przez notariusza ukraińskiego. Umowa zawarta przez jednego z małżonków w interesie rodziny powoduje powstanie zobowiązań dla drugiego z małżonków, jeżeli majątek uzyskany na podstawie umowy będzie i jest używany w interesie rodziny. Małżonkowie mają prawo uzgodnić między sobą tryb korzystania z majątku należącego do nich na prawie wspólności. Taka umowa
o tryb użytkowania na przykład domu mieszkalnego, mieszkania lub budynku lub budowli działki, jeżeli jest poświadczona notarialna, wiąże również następcę prawnego któregoś z małżonków, czyli męża bądź żony. Małżonkowie mają prawo do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywotniego utrzymania, opieki bądź zastawu udziału we wspólności małżonków dopiero po jej ustaleniu i przeznaczeniu w naturze, czyli fizycznego wydzielenia tego udziału, powiedzmy, że 1/2, 3/4 i tak dalej, lub ustalenia przeznaczenia majątku. Małżonkowie mają prawo sporządzić testament dotyczący udziału w prawie w majątku wspólnym małżonków przed ustaniem wspólności i przydziałem w naturze. Rozwód małżonków nie powoduje wygaśnięcia prawa wspólności i majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Z kolei zbycie majątku będącego przedmiotem prawa własności po rozwodzie następuje przez współwłaścicieli za obopólną zgodę i to zgodnie z kodeksem już cywilnym Ukrainy. Zgodnie z tym postanowieniem tego artykułu, to jest artykuł 68, zbycie majątku wspólnego małżonków po rozwodzie odbywa się wyłącznie za ich obopólną zgodą, zgodnie z kodeksem cywilnym. Jeżeli więc strony w czasie trwania małżeństwa nabyły pewien majątek, na przykład jest to samochód albo budynek mieszkalny, mieszkanie i tak dalej, to te rzeczy należą do ich majątku wspólnego nawet po rozwiązaniu małżeństwa i w tym zakresie procedura rozporządzania takim majątkiem następuje zgodnie z kodeksem cywilnym, a nie rodzinnym Ukrainy. Małżonkowie mają prawo do podziału majątku należącego do nich na prawach wspólności ustawowej majątkowo-małżeńskiej niezależnie od rozwodu. Żona i mąż mają prawo do podziału majątku za obopólną zgodą. Umowa o podział domu mieszkalnego, mieszkanie bądź innej nieruchomości, a także o przydziale nieruchomości żonie bądź mężowi z całego majątku małżonków musi być zawarta przed notariuszem. W przypadku podziału majątku wspólnego małżonków udziały z majątku małżonków są równe, chyba że umowa między nimi lub umowa małżeńska stanowi inaczej. Rozstrzygając taki spór o podział majątku, sąd oczywiście może odstąpić od zasady równości udziałów małżonków, ale to w istotnych okolicznościach. W szczególności kodeks wymienia, że jakie to są okoliczności. Jeżeli jeden na przykład z nich nie dbał o materialne utrzymanie rodziny albo uchylał się od udziału w alimentach, na przykład nie płacił na dzieci, ukrywał bądź też zniszczył majątek wspólny, nie wiem, grając na przykład w kasynie, wydał w każdym bądź razie ten majątek ze szkodą dla interesów rodziny. Zgodnie z postanowieniem sądu udział majątku małżonków może ulec zwiększeniu, jeżeli mieszkają z którymś z małżonków dzieci, a także niepełnosprawny dorosły dzieci, czyli syn bądź córka, ale pod warunkiem, że wysokość otrzymanych przez nich alimentów jest niewystarczająca dla ich rozwoju fizycznego, duchowego bądź też leczenia. Majątek należący do majątku wspólnego małżonków zostaje podzielony między siebie w naturze. Jeżeli żona i mąż nie uzgodnili kolejności podziału tego majątku, spór może rozstrzygnąć sąd. Czyniąc to, sąd bierze pod uwagę interesy żony, męża, dzieci i inne istotne okoliczności. Z kolei rzeczy niepodzielne przyznaje się jednemu z małżonków, chyba że co innego wynika z umowy między nimi. Rzeczy do wykonywania pewnych czynności zawodowych przyznaje się małżonkowi, który wykorzystywał te rzeczy w swojej działalności zawodowej. Z kolei wartość tych rzeczy jest brana pod uwagę już dalej przy podziale tego majątku wspólnego małżonków. Przyznanie jednemu z małżonków odszkodowania pieniężnego zamiast udziału w majątku wspólnym, w szczególności jeżeli to był dom, mieszkanie czy też nieruchomość gruntowa, jest dozwolona, ale tylko za jego zgodą, za wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie cywilnym Ukrainy. Przyznanie jednemu z małżonków odszkodowania pieniężnego również jest możliwe pod warunkiem, że drugi małżonek wpłaci w
wcześniej odpowiednią kwotę na rachunek depozytowy sądu. Jeżeli chodzi o zastosowanie przepisów o przedawnieniu wymagań dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, to przedawnienie nie ma zastosowania do podziału majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżeństwa między nimi nadal trwa. Z kolei w artykule 72 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy znajdziemy, że powództwo o podział majątku wniesione po rozwodzie podlega przedawnieniu na okres 3 lat. Majątek wspólny może zostać zajęty na przykład. Artykuł 73 reguluje nam, w których sytuacjach też możliwe jest zajęcie majątku wspólnego. I zgodnie jest to możliwe, gdy zgodnie z obowiązkami jednego z małżonków kara może być orzeczona tylko na jego majątku odrębnym, majątku osobistym i na udziale na majątku wspólnym małżonków, który przysługuje mu w naturze, czyli kiedy ten udział fizycznie jest wydzielony. Zajęcie majątku wspólnego małżonków może nastąpić, jeżeli sąd stwierdzi, że umowa została zawarta przez jednego małżonków w interesie rodziny, a to, co zostało uzyskane na podstawie takiej umowy, służyło na potrzeby tej rodziny. W przypadku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem jednego z małżonków może zostać również orzeczona kara finansowa na majątku nabytym w czasie trwania małżeństwa, jeżeli orzeczenie sądu stwierdzi, że ten majątek został nabyty za środki uzyskane w wyniku tego przestępstwa. Jeżeli małżonkowie mieszkają w tej samej rodzinie, nawet nie małżonkowie, to już możemy powiedzieć o partnerach tak zwanych, czyli jeżeli kobieta i mężczyzna mieszkają w tej samej rodzinie, ale nie są jeszcze małżeństwem, ani też nie zawarli żadnego innego małżeństwa, czyli tak zwany konkubinat, majątek nabyty przez nich podczas wspólnego zamieszkiwania przysługuje im na prawach wspólności, chyba że umowa pisemna stanowi inaczej. Jest to artykuł 74 Kodeksu Rodzinnego. Jeżeli chodzi o całą umowę majątkową małżeńską, czyli nie wiem, tak zwaną intercyzę, to reguluje nam to artykuł od 92 do 103 Kodeksu Rodzinnego. I tak zgodnie z pierwszym z tych artykułów, artykułem 92, umowa majątkowo-małżeńska może być zawarta przez osoby, które złożyli, czyli już złożyły wniosek o rejestrację małżeństwa, a także małżonków. Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed rejestracją małżeństwa, gdy stroną jest osoba niepełnoletnia, potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekuna i poświadczona następnie przez notariusza. Czyli umowa majątkowo-małżeńska nam powstaje jako intercyzy, czyli przed zawarciem małżeństwa, ale również kodeks nie wyklucza możliwości zawarcia takiej umowy w trakcie trwania tego małżeństwa. Umowa majątkowo-małżeńska reguluje stosunki majątkowe między małżonkami, określa ich prawa i obowiązki majątkowe. Umowa majątkowo-małżeńska może określić prawa i obowiązki majątkowe małżonków jako rodziców. Umowa majątkowo-małżeńska nie może regulować relacji osobistych małżonków, jak również pewnych osobistych stosunków pomiędzy nimi a dziećmi. Umowa majątkowo-małżeńska nie może ograniczyć zakresu praw dziecka określonych w kodeksie, a także stawiać jednego z małżonków w skrajnie niekorzystnej sytuacji materialnej. Na podstawie umowy małżeńskiej nieruchomość i inny majątek, do którego prawo podlega rejestracji państwowej, a takie prawo podlega na przykład nieruchomość na Ukrainie, nie może zostać przeniesiony na jednego z małżonków. Umowa majątkowa małżeńska zawierana jest w formie pisemnej i powinna być notarialnie poświadczona. Jeżeli umowa majątkowa małżeńska zawarta jest przed rejestracją małżeństwa, wchodzi ona wtedy w życie z dniem rejestracji małżeństwa. Jeżeli umowa majątkowa małżeńska jest zawarta już pomiędzy małżonkami, to wchodzi ona w życie z dniem jej notarialnego poświadczenia. W umowie majątkowej małżeńskiej może być określony łączny okres jej ważności, a także czas trwania poszczególnych praw i obowiązków. Umowa majątkowo-małżeńska może ustalać ważność tej umowy lub jej też pewne indywidualne warunki po ustaniu małżeństwa. W umowie majątkowej małżeńskiej
można określić majętek, który z małżonków przekaże do użytku w celu wykorzystania na wspólne potrzeby rodziny, ale również możemy określić pewien reżim prawny majątku przekazanego przez małżonków w związku z rejestracją takiego małżeństwa. Strony mogą uzgodnić jakby nierozpowszechnianie się na majątek zakupiony przez nich w czasie trwania małżeństwa przepisów artykułu 60 Kodeksu Rodzinnego i uznać go za, i tu jest niefortunne moje tłumaczenie, za współwłasność udziałową lub osobistą, czyli bądź odrębną własność każdego z nich. Strony mogą uzgodnić możliwą procedurę podziału majątku, ale również w przypadku rozwiązania oczywiście małżeństwa. Takie umowy majątkowe małżeńskie strony mogą również określić przeznaczenie majątku należącego do nich obojga lub też do jednego z nich na potrzeby ich dzieci bądź też innych osób. Również w umowie majątkowej małżeńskiej można przewidzieć jakieś inne warunki dotyczące statusu prawnego majątku pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Kodeks rodzinny Ukrainy w artykule 57 zawiera nam pewny katalog praw należących do majątku odrębnego każdego z małżonków. Z kolei komentowany artykuł daje małżonkom możliwość określenia w umowie małżeńskiej majątku przekazanego przez którego z nich do użytku na ogólne potrzeby rodziny, a także pewien reżim prawny majątku przekazanego małżonkami w związku z rejestracją tego małżeństwa. Zawierając umowę majątkową małżeńską, strony mogą uzgodnić porządek prawny majątku, który nabyły w trakcie małżeństwa. Tak więc zgodnie z punktem 2 tego artykułu strony mogą uzgodnić nierozpowszechnianie majątku nabytego przez nie w trakcie małżeństwa, czyli nie przepisem artykułu 60 Kodeksu Rodzinnego i uważają to za współwłasność udziałową lub odrębną własność każdego z nich. Strony umowy po prostu mogą odstąpić od zasady tak zwanej tradycyjnej równości udziałów małżonków i po prostu uzgodnić inny ustrój własności majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Tak więc małżonkowie mogą takie umowy uzgodnić między sobą, zapewnienie pewnych korzyści przy podziale majątku na jednego z tych małżonków. Na przykład, gdy majątek małżonków zostanie podzielony, żona będzie właścicielem udziału 1/3 majątku nabytego podczas małżeństwa, a mąż załóżmy 2/3 majątku. W takim przypadku majątek będzie należał do małżonków nie na podstawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, ale na podstawie prawa do współwłasności, czyli współwłasności udziałowej. Przy czym udział majątku każdego z małżonków jest wtedy już szczegółowo określony, albo to będzie 1/2, albo 2/3, albo jakieś inne udziały bądź proporcje. W umowie strony mogą uzgodnić między sobą zwiększenia udziału małżonka, z którym w przypadku rozwodu na przykład pozostaną dzieci. W umowie małżeńskiej strony mogą ustalić przepisy regulujące procedurę nabywania majątku podczas wspólnego pożycia. Na przykład rzeczy, których koszt przekracza wartość 1000 hrywien, będzie kupowany tylko za obopólną zgodą. Oczywiście w praktyce taka sytuacja będzie dość trudna do wdrożenia, ponieważ niemożliwe jest kontrolowanie nabycia każdego przedmiotu, którego koszt będzie przekraczał jakąś określoną kwotę. Ale jest to możliwe. Umowa małżeńska może przewidywać całkowitą odmowę jednego z małżonków co do udziału majątku wspólnego małżonków, przy czym przepis ten nie jest sprzeczny z ustawodawstwem Ukrainy, jeżeli osoba dobrowolnie zrzeka się swojego udziału, czyli to życzenie, ta odmowa nie stawia ją w skrajnie niekorzystnej sytuacji materialnej i nie jest ona sprzeczna z moralnymi podstawami społeczeństwa. Jeżeli w związku z zawarciem małżeństwa jeden z małżonków wprowadzi się do mieszkania, które należy do drugiego z małżonków, strony w umowie majątkowej małżeńskiej mogą uzgodnić również tryb i zasady korzystania z takiej nieruchomości. Małżonkowie mogą uzgodnić na przykład tryb zwolnienia mieszkania przez tego z małżonków, który wprowadził się na mieszkanie. W przypadku rozwodu z wypłatą chociażby odszkodowania pieniężnego lub też bez konieczności takiej wypłaty. Strony również mogą umówić się, że zamieszkają w mieszkaniu, które należy do jednego z nich lub na przykład jego krewnych.
Strony mogą wyrazić zgodę na przyznanie alimentów jednemu z małżonków, niezależnie od jego niezdolności do pracy i potrzeby pomocy materialnych na warunkach określonych tą umową. Jeżeli w umowie majątkowej małżeńskiej określone są warunki, wysokość i też terminy wypłaty alimentów, w przypadku niewywiązania się przez jednego z małżonków z tego obowiązku wynikającego z umowy, alimenty mogą być naliczane na podstawie tak zwanego notarialnego tytułu wykonawczego. W umowie majątkowej małżeńskiej może być również regulowana możliwość zawieszenia prawa do alimentów jednego z małżonków w związku z uzyskaniem przez niego jakiegoś majątkowego odszkodowania. Jednostronna zmiana warunków umowy majątkowej małżeńskiej jest niedopuszczalna. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona przez małżonków. Z kolei umowa zmieniająca umowę majątkową małżeńską musi być również notarialnie poświadczona. Na żądanie z jednego małżonków umowa majątkowa małżeńska może zostać zmieniona orzeczeniem sądu, jeżeli wymagają tego interesy któregoś z małżonków bądź ich dzieci, a także ich dorosłych niepełnosprawnych dzieci, syna bądź córki, które mają istotne znaczenie. Jednostronne odstąpienie od umowy majątkowej małżeńskiej również jest zabronione. Małżonkowie mają prawo odstąpić od umowy majątkowej małżeńskiej i w takim przypadku według wyboru małżonków prawa i obowiązki ustalone w umowie majątkowej małżeńskiej ustają z chwilą jej zawarcia lub z dniem złożenia u notariusza wniosku o odstąpienia od umowy. Na wniosek jednego z małżonków umowa majątkowa małżeńska może zostać rozwiązana postanowieniem sądu, ale to z ważnych powodów, w szczególności w przypadku niemożności jej wykonania. Umowa majątkowa małżeńska na wniosek jednego z małżonków lub też innej osoby, której prawa i interesy zostały naruszone w tej umowie, może zostać unieważniona na mocy postanowień sądu z przyczyn określonych w kodeksie cywilnym Ukrainy. Coraz więcej mamy w Polsce małżeństw polsko-ukraińskich i czy ten fakt w ogóle przykłada się jakieś na sprawy, które prawnicy zajmują się w pracy codziennie? W zasadzie odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Ilość tych relacji osobistych, która powstaje na linii pomiędzy obywatelami, no teraz mówię polskimi obywatelami Republiki Ukrainy, powoduje siłą rzeczy powstanie pewnych problemów prawnych związanych z powstawaniem tych relacji, ich zarejestrowaniem czy wreszcie rozpadem. Przy czym podkreślić należy, iż z punktu widzenia prawa jako takiego akurat te relacje nie wiążą się z radykalnie nowymi wyzwaniami dla sądownictwa czy też organów stosujących prawa notariatem. Najczęściej bowiem mamy do czynienia z prawem polskim, co najwyżej może pojawić się jakiś bardziej skomplikowany stan faktycznie. Dużo większym wyzwaniem, i to wyzwaniem co do istnienia którego wiele nawet sądów nie zdaje sobie sprawy, na fakt, że zgodnie z umową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych jeszcze z 1993 roku, stosunki rodzinne obywateli Ukrainy przybywających i mieszkających w Polsce regulowane są prawem ukraińskim. Oznacza to, iż w przypadku małżeństw emigrantów ukraińskich, emigrantów, sąd czy też notariusz czy inny organ musi znać i stosować chociażby przepisy ukraińskiego kodeksu rodzinnego. W sytuacji, gdy w Polsce w tej chwili przybywa około 1 miliona obywateli Ukrainy, to osoby te stanowią już kilka procent tak naprawdę ludności Polski. Tym sprawami, sprawy sądowe, które zawieszają przed polskimi sądami, a dotyczą obywateli Ukrainy, liczono już pewnie tysiącami. Z jakich problemów dotyczą te sprawy? Czy to są rozwody, alimenty, czy też jakieś podziały majątków? W zasadzie przekrój spraw związanych z obywatelami Ukrainy nie różni się w sposób istotny od problemów, jakie mają Polacy. Jeżeli chodzi o sądy, to są oczywiście sprawy rozwodowe, to są konflikty o dzieci albo regulacje stosunków majątkowych małżonków. Problemy to zauważalne są jak w bankach, tak też i w kancelariach notarialnych. Z jakim prawem będziemy mieli do czynienia w przypadku małżeństw tak zwanych binacjonalnych, czy to będzie prawo polskie, czy prawo ukraińskie? No to tu znów nam wchodzi w życie umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej.
Stosownie do jej regulacji najistotniejszym kryterium przy ustaleniu prawa właściwego jest miejsce zamieszkania małżonków. Cytując literę prawa w kwestii ustalenia prawa właściwego dla stosunków osobistych, to właściwe jest prawo tej strony, na której terytorium mają oni miejsce zamieszkania. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium jednej ze stron, a drugi na terytorium drugiej strony, właściwe jest prawo tej strony, przed którym sądem toczy się postępowanie. Podobnie wygląda to przy rozwodzie, gdzie rozwód podlega prawu tej strony, na którym terytorium mają oni miejsce zamieszkania. Jeżeli jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium drugiej strony, a drugi na terytorium kolejnej strony, właściwe jest prawo tej umawiającej się strony, przed którym organem toczy się postępowanie. Podsumowując, sytuacja, która występuje w chwili obecnej, najczęściej to jest, gdy polski obywatel zawiera związek małżeński z obywatelem Ukrainy i oboje mieszkają w Polsce, to właściwym prawem do stosunków rodzinnych będzie prawo polskie. Przy czym raz jeszcze przypomnę, iż zupełnie inaczej wygląda sytuacja rodzin tak zwanych emigranckich, nawet w sytuacji, gdy wszyscy jej członkowie mieszkają w Polsce. Wówczas będziemy mieli najczęściej do czynienia z koniecznością stosowania prawa Ukrainy. Obawiam się, że mi czas się kończy. Chciałabym Państwu jeszcze kilka zdań chociażby powiedzieć. Jeżeli chodzi o postępowania przed notariuszami na Ukrainie, to mamy to rozporządzenie ministerstwa o czynnościach notarialnych. W jednym z podpunktów rozporządzenie przewiduje możliwości zawarcia umów pomiędzy małżonkami, rodzicami dziecka, także osobami mieszkającymi w tej samej rodzinie. Nie, to nie będzie to. Staram się już skrócić. Osoby, które złożyły wniosek o rejestrację małżeństwa, także małżonkowie, mają prawo do zawarcia umowy o życie rodziny, czyli umowa małżeńska, która reguluje stosunki majątkowe między małżonkami, w tym określa ich prawa i obowiązki majątkowe jako rodziców. Taka umowa jest sporządzona na piśmie w 3 egzemplarzach i powinna być poświadczona notarialna. W przypadku nieprzestrzegania przez strony wymagań ustawy notarialnej poświadczenia tej umowy, umowa będzie nieważna. Umowa małżeńska zawarta przed zawarciem małżeństwa zostaje zarejestrowana w dniu rejestracji małżeństwa, z kolei umowa małżeńska zawarta przez małżonków w dniu jej poświadczenia notarialnego, co również notariusz zaznacza w treści umowy. Umowa małżeńska może określić ogólny termin jej obowiązywania, także czas trwania niektórych praw i obowiązków, a także może ustalać ważność umowy lub jej indywidualne warunki po ustaniu małżeństwa. Umowa małżeńska może zawierać postanowienia dotyczące trybu zmiany jej warunków, przy czym jednostronna zmiana warunków umowy majątkowej małżeńskiej i jednostronne życzenie się takiej umowy są niedozwolone. Zmiany umowy małżeńskiej mogą być dokonywane przez małżonków poprzez zawarcie odpowiedniej umowy, która podlega również poświadczeniu obowiązku notarialnemu. Wiek małżeństwa kobiety i mężczyzn określa nam artykuł 22 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy. W przypadku obniżenia takiego wieku, czyli załóżmy, że to był nieletni wieku 16 lat, i jeżeli chodzi o zawarcie małżeństwa przed zarejestrowaniem takiego małżeństwa, umowę małżeńską zawiera taki małolat na pisemny wniosek rodziców lub opiekuna, którego autentyczność jest poświadczona notarialna zgodnie z wymogami procedury poświadczenia notarialnego. Umowa małżeńska reguluje stosunki majątkowe między małżonkami, określa ich prawa i obowiązki majątkowe, a także może określić prawa i obowiązki majątkowe małżonków jako rodziców. Strony umowy majątkowej małżeńskiej mogą określić stan prawny majątku, który mąż bądź żona przekaże na wspólne potrzeby rodziny. Również stan prawny majątku darowanego przez małżonków w związku z rejestracją małżeństwa. Może to określić również kolejność użytkowania mieszkań. Strony mogą również uzgodnić w takiej umowie majątkowej małżeńskiej zmianę ustroju prawnego majątku nabytego w związku małżeńskim i określić go jako własność, odrębna własność osobista jednego z małżonków lub też rozszerzyć ustrój majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty któregoś z nich. Umowa małżeńska może regulować tryb korzystania przez jednego z małżonków z lokalu mieszkalnego
należącego do drugiego małżonka lub jego krewnych. Jeżeli chodzi o zawarcie przez jednego z małżonków z osobą trzecią umowy sprzedaży, już kończę, wiem, że już przekroczyłam czas, na przykład umowy sprzedaży, zamiany darowizny, czynszu, najmu, dożywotniego utrzymania, opieki, jakiekolwiek inne umowy, czy też umowy spadkowej co do udziału tego małżonku we współwłasności małżonków, to jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest ten udział ustalony w naturze. Umowa przeniesienia własności przez jednego z małżonków na rzecz drugiego z małżonków jego udziału we współwłasności może być poświadczona przez notariusza bez ustalania lub przydzielenia tego udziału. To jest to, co na początku w jednym z artykułów Państwu powiedziałam. Małżonkowie mają prawo zawierać porozumienia o podziale majątku należącego do nich na prawach wspólności. Zawierając umowę o podział majątku małżonków na prawach wspólności, strony mogą odstąpić od zasady równości udziałów małżonków. Dzisiaj mam dużo tego, ale chyba muszę skończyć, bo już widzę ta godzina. Pan przewodniczący teraz będzie stukał i krzyczał, że już przekroczyłam czas. To może na dzisiaj kończę. To są pewne wiadomości ogólne, tak sprawa rodzinnego Ukrainy. Oczywiście jak każde prawa są bardzo ciekawe już możliwości praktyczne, ale o których to już nie mamy dzisiaj czasu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo za to niezwykle interesujące wystąpienie. Wydawałoby się bliski sąsiad Ukraina, ale jednakowoż faktycznie źródła, informacje na temat tego prawa ukraińskiego są trudno u nas dostępne. Korzystając z tej okazji, chciałbym Państwu zareklamować takie wydawnictwo Caps in Europe, które przygotowane przez Fundację ENN we współpracy z Komisją Europejską Międzynarodowej Unii Notariatu, poświęcone wybranym zagadnieniom praw merytorycznych państw uczestniczących w pracach Komisji Europejskiej Międzynarodowej Unii i tam między innymi jest również rozdział ukraiński, jak mi się to udało w tej chwili sprawdzić. Mieliśmy okazję słuchać bardzo różnych wystąpień, jedne bardzo detaliczne, drugie odnoszące się bardziej do płaszczyzny kolizyjnej. Wydaje mi się, że niektóre informacje mogły być trochę zaskakujące. No, jest to czasami tak, czasami niektóre rzeczy nas zaskakują. Przyszła mi na myśl fraza napisana kiedyś przez Ernsta Rabla, jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych kolizjonistów i specjalistów w zakresie prawa porównawczego, który opisując sytuację sędziego stosującego obce prawo przy rozstrzyganiu jakiejś kwestii, napisał, że ten obcy sędzia, stosujący prawo wskazane na podstawie własnej normy merytorycznej, powinien to obce prawo stosować tak, jakby był sędzią w tamtym drugim kraju, w kraju państwa, którego prawo ma stosować. No, parafrazując, można by było powiedzieć, że polski notariusz, stosując prawo obce, bo czasami mu się to zdarza, powinien zachować się właśnie tak jak ten obcy notariusz i stąd te informacje pochodzące bezpośrednio od tych notariuszy stosujących własne prawo są tutaj niezwykle istotne. No, musimy poznać ich sposób myślenia, punkt widzenia. Sama lektura tekstu prawa obcego nie zawsze jest wystarczająca do tego, żeby ono zostało właściwie zastosowane. Wracając jeszcze na chwilę do tych wystąpień, to chciałbym zacząć od kilku uwag dotyczących wystąpienia Lucy Gold, tego pierwszego wystąpienia. No, w tym krótkim wystąpieniu w zasadzie dotyczącym kwestii merytorycznej, a więc prawa wewnętrznego angielskiego, od razu widać te wszystkie różnice, sporo różnic, które dzielą na podejście kontynentalne i to podejście wyspowe. To już o tym mówiłem, to ocena ex ante i ocena
post factum niejako danego stosunku prawnego. Bardzo interesująca był tam trend dotyczący pojęcia domicylu, do którego w pewnym momencie nasza prelegentka się odezwała. To jak Państwo być może zauważyli, to jest zupełnie odrębne pojęcie, znaczy zupełnie inaczej ten domicyl jest rozumiany u nas, inaczej rozumiany w Anglii. Zresztą to rozumienie domicylu w Anglii jest wyjątkowo różnorodne. No, ważne jest to, że z punktu widzenia anglosaskiego domicyl oznacza miejsce, do którego chcemy wrócić. Niektórzy autorzy zwracają tutaj uwagę na konsekwencje wojen krzyżowych, które w dużym stopniu wpłynęły na rozwój prawa normańskiego, a w konsekwencji prawa angielskiego. Tutaj czasami żartobliwie po kilku wiekach pisze się, że być może na takie pojęcie domicylu miało uwięzienie Ryszarda Lwie Serce w zamku Dürnstein przez arcyksięcia austriackiego, który to Ryszard Lwie Serce zawsze chciał wrócić po wyprawach do swojego kraju i ta anegdota też czasami jest przy tej okazji przytaczana. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę tam na jedną kwestię, która bardzo szybko tam przemknęła, ale no to akurat nie jest kwestia prawnorodzinna, to jest właściwie kwestia dotycząca dziedziczenia. Proszę Państwa, w niektórych krajach anglosaskich w tej chwili pojawiły się już regulacje prawne dotyczące możliwości dziedziczenia przez dzieci, które zostały poczęte post mortem z udziałem materiału genetycznego zmarłego ojca. Te sytuacje już się zdarzają, już mamy takie przypadki, kiedy do zapłodnienia dochodzi już po śmierci ojca z użyciem materiału genetycznego. Niektóre państwa do tego odnoszą się właśnie w zakresie dopuszczalności dziedziczenia przez takie dzieci. W niektórych stanach Stanów Zjednoczonych tam regulacje są takie, że w zasadzie dziecko poczęte w 2 lata po śmierci ojca może być również powołane do dziedziczenia. To przez moment taka informacja tam się pojawiła, więc chciałbym to wyjaśnić, żeby nie było tu jakiegoś nieporozumienia, o jaką to sytuację chodzi. Jeśli chodzi w przypadku wystąpienia Ewy Potter, zwracam uwagę, bo to jest temat dyskutowany również u nas, w jakim stopniu notariusz jest zobowiązany do znajomości tego, po pierwsze, prawa kolizyjnego, o czym mówiła Ewa, ale również do znajomości tego prawa obcego merytorycznego wskazanego własną normą kolizyjną do zastosowania. Czy my jesteśmy zobowiązani znać, czy my jesteśmy odpowiedzialni za tą znajomość tego prawa obcego. Jak widać, ta dyskusja toczy się nie tylko u nas, ale również w Estonii. Ma też swój wymiar dosyć interesujący w Niemczech. Tam mamy akurat nawet dorobek orzecznictwa w tym zakresie. Z tego wystąpienia naszego niemieckiego kolegi przede wszystkim chciałem zwrócić właśnie uwagę, przynajmniej dla mnie to wydaje się wyjątkowo interesujące, to po pierwsze ta kwestia zgody współmałżonka na zbycie składnika majątku współmałżonka, który w znacznym stopniu stanowi składnik majątku małżonków. To jest pierwsza rzecz, bo chociaż informacja o tej normie zaczyna się również w Polsce upowszechniać, zwracam tylko uwagę na to, że to nie powinno być dla nas jakimś szczególnym zaskoczeniem, ponieważ podobna norma obowiązywała na gruncie dekretu o prawie małżeńskim majątkowym z 1946 roku, czyli między 1946 a 1950 rokiem wejściem nowego prawa rodzinnego obowiązywała właśnie taka norma, obowiązywał system właściwie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku i tam również znajdował się przepis, który statuował normę, że współmałżonek musiał wyrazić zgody. Tutaj chodziło o zbycie nieruchomości stanowiącej wspólne mieszkanie, czy wspólne mieszkanie rodziny tychże małżonków, a więc ta instytucja nam nie powinna być, i dla nas nie powinna być taka obca. Jeśli chodzi o wystąpienie Marka Gelensa,
Co tutaj jest szczególnie istotnego? No, z punktu widzenia takiej polityki prawa, to ten kierunek przechodzenia do uwspólniania, szerokiego wspólnienia majątku, wspólnego małżonków, podyktowany jest obecnie tym, że z uwagi na zmianę charakteru stosunków rodzinnych i relacji rodzinnych zauważa się tendencję do poprawiania pozycji przeżywającego współmałżonka. To na gruncie prawa spadkowego. Tutaj jest ten element ściślejszego związania małżonków na gruncie prawa rodzinnego. Jak pamiętamy XIX-wieczne kodyfikacje, czy w szczególności kodeks cywilny francuski, gdzie przede wszystkim uprzywilejowano dzieci, tak obecnie zauważa się, że te relacje między rodzicami a dziećmi są tej natury, że należy uprzywilejować współmałżonka w stosunku do dzieci. Nie wiem, czy Mark podzieli moją opinię, że to mogło być źródłem tego rozwiązania, ale oceniając również kierunek zmian w innych państwach, no zauważam taką prawidłowość. Bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące prawa ukraińskiego. Przyznam szczerze, że nie znałem tej materii aż tak dobrze i stąd niektóre te informacje były dla mnie sporym zaskoczeniem. W szczególności kształt tej regulacji. Faktycznie no, umowne regulowanie wielu elementów życia rodzinnego czy małżeńskiego aż do tego stopnia. Nie wiem, jak jako polscy notariusze, jakbyśmy się czuli, gdyby przyszło nam kształtować umowy tego typu. Proszę Państwa, ja korzystając z tego, że nasi prelegenci są jeszcze z nami, chciałem się spytać, czy mamy zgłoszenia dotyczące z jakimiś pytaniami do naszych prelegentów. Bo nie mam zgłoszeń na czacie. Czy mamy połączenie z Iloną Będkowską? Halo, dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ilona Sandel-Wędkowska z tej strony. Chciałam jeszcze jako koordynator Europejskiej Sieci Notarialnej w Polsce serdecznie Państwu wszystkim podziękować za udział w naszej dzisiejszej konferencji i zachęcić wszystkich notariuszy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, do aktywnego korzystania z naszej sieci. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o interfejsy na stronie internetowej ENN-a, są one dostępne, wszystkie interfejsy są dostępne w językach krajów członkowskich. Nie tylko w języku angielskim, języku francuskim, ale również, jeżeli chodzi o notariuszy w Polsce, również języku polskim. I dokładnie, Szanowni Państwo, te interfejsy opisują zasoby platformy. Jeżeli chodzi o Polskę Rady Notarialnej www.hrn.org.pl, po zalogowaniu się albo przez podpis elektroniczny, albo przez wygenerowane wcześniej hasło, mogą Państwo po zalogowaniu wejść w link współpraca zagraniczna, następnie KNUE, grupy robocze i później mamy, Szanowni Państwo, już link Europejskiej Sieci Notarialnej. Tam Państwo mają wszystkie dostępne informacje. Jeżeli cokolwiek dodatkowego byłoby, jakieś informacje dodatkowe potrzebne dla Państwa, zachęcam serdecznie do kontaktu ze mną. Chętnie zawsze pomogę i wyjaśnię, jak skorzystać z platformy. Sama niejednokrotnie, Szanowni Państwo, korzystam z tej platformy. To jest doskonałe rozwiązanie, ponieważ z reguły tego samego dnia otrzymuję odpowiedź od notariusza lub na dzień następny, jeżeli nie mogę sama znaleźć lub sama nie wiem. Więc naprawdę
Bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz Państwu wszystkim dziękuję. Dziękuję również naszym prelegentom za wspaniałe prezentacje i wszystkiego dobrego i oby nasza platforma jak najdłużej się rozwijała i pomagała nam w pracy na co dzień w sprawach transgranicznych. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo za te podziękowania. Ja również ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie tego typu. Mamy pomysł na przedstawianie informacji również na temat szczególnie właśnie tych stosunków majątkowych małżeńskich w innych krajach, z którymi mamy również spory obrót prawny. Jesteśmy także zainteresowani konferencją, która miała się odbyć jakiś czas temu w Estonii właśnie dzięki pomocy Ewy Potter dotyczącym stosowania umów o pomocy dwustronnej w praktyce. Być może uda nam się tą konferencję w tej czy w innej formule zrealizować, bo tematyka jest niezwykle interesująca. Jeszcze raz dziękujemy Radzie Notariatów Unii Europejskiej, naszemu współorganizatorowi i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam tych Państwa, którzy zainteresowani są problematyką walki z praniem brudnych pieniędzy na jutrzejszą konferencję organizowaną przez nas i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję i do widzenia.